Good morning, guys. So, the last class we were talking about the case of mirrors. So, guys, silence, please. So, we have just got a small part in case so left over in physics. That is the lenses part. Direct chemistry start chemistry start చేస్తాను. Right. So, maintain some sort of silence, please. Right. So, the moment you're talking about the case of lenses. Right. So the moment talking about the case of mirrors, mirrors work on the property of reflection of light, wherein lenses work on the property of refraction of light. Now the question is that what do you mean by, or else what is the basic difference between a mirror and a lens? What is the basic difference? The moment you're talking about the case of mirror, so in case of mirror, one side of the glass plate is highly polished, and the other side of the mirror it is coated with silver bromide, that is AgBr. Now that is what you're calling it as a mirror. The moment you're talking about the case of any particular mirror, something like your concave or is the case of convex. Now, in general, these mirrors they are separated from a particular spherical mirror. So you take a spherical mirror. From this particular spherical mirror is separated a small portion of that one, maybe towards the left side, maybe towards the right side. And suppose that you are separating this particular part of the mirror. If this particular one is coated with silver bromide on the outside part, it is known as concave. And if this particular thing is coated with silver bromide on the inside surface, now that is what is known as a convex surface. Now, these particular concave or as the case of convex, both are separated from spherical mirrors. Now, coming to the case of any particular lens, the moment talking about convex lens, the moment you're talking about the case of the concave lens. Now, first and foremost thing, how these particular lenses are prepared. Now, for example, convex lens, and you talk about the case of a convex lens. But a convex lens flow, we have got two spherical surfaces like this. At the same time, we talk about the case of concave. Now, even in case of concave lens also, we have got two curved surfaces like this. Now, the question is that how this particular lens is prepared. The convex lens కావచ్చు లేదా concave lens కావచ్చు, how you are preparing this particular lens. The moment you're talking about the case of, first we'll talk about convex lens. So in case of convex lens, ఇది ఒక curved surface అని అన్నాం. At the same time, ఇది కూడా ఒక curved surface అన్నాం. Now if you complete this particular curved surface, it is something like this. At the same time, ఈ పర్టికులర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఇది కూడా మనం కంప్లీట్ చేసినప్పుడు ఇట్ అపియర్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఎనీ పర్టికులర్ లెన్స్ దట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్, అది కాన్వెక్స్ లెన్స్ కావచ్చు లేదా కాన్కేవ్ లెన్స్ కావచ్చు, ఈ రెండు లెన్సెస్ని వీఆర్ సపరేటింగ్ దిస్ వన్, వీఆర్ మేకింగ్ అవుట్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ టూ స్పెరికల్ మిర్రర్స్. In case of concave mirror, we have got only one mirror there, but here in this particular case, we are having two spherical mirrors. So from these particular two spherical things, we make out this particular concave or as the case of the convex lens and the The same is the case of concave lens also. Now the moment you're talking about the case of convex lens, మరి కాన్వెక్స్ లెన్స్ గురించి మనం చూసినట్లయితే the point at this one, the midpoint here, this particular one is known as the optic center అని అంటాం, the point O. And this particular point towards the left side, it is known as F1 అని అంటాం. And this particular point is what is known as C1 అని అంటాం. అలాగే to the other side, we have got F2 here, at the same time C2.
if you remember ఒకవేళ మీకు గుర్తుంటే concave mirror లో we have just written only one f, only one c. The two to the left hand side we have drawn that one focal point, at the same time one center of curvature, at the same time ఒక radius of curvature మాత్రమే అలాగే ఒక focal length మాత్రమే ఉంటాయి. But whereas in this particular case we are having two f1s, two focal lengths, f1 f2 అని అంటున్నాం, అలాగే రెండు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ అని అంటున్నాం, c1 అండ్ c2 అంటున్నాం. మరి ఎందుకు ఇక్కడ రెండు ఫోకల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఏంది ఇక్కడ రెండు సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ అని అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనము వీఆర్ మేకింగ్ అవుట్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ టూ స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ టూ ఫోకల్ పాయింట్స్, దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ టూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ అని అంట. దట్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్. అలాగే if you remember the last class, so in case of mirrors అది concave కావచ్చు, convex కావచ్చు, objects are placed to the left hand side అని చెప్పాం. Do you remember that? Yes or no? In case of concave or else in case of your convex, so objects are always placed to the left hand side of the mirror. At the same time objects are placed always above the principal axis. Principal axis మీదనే ఉంటాయి. At the same time ఎప్పుడు objects ఎప్పుడు కూడా left hand side మాత్రమే. Then the moment talking about the case of lenses, even in case of lenses also, even in case of lenses, object is always placed only to the left of that particular lens. అంటే maybe at infinity కావచ్చు, beyond the center of curvature, at c1, between c1 and f1, or else exactly at f1, or else between f1 and optic center. So convex lens lo kavachu, concave lens lo kavachu, even in this particular case objects are always placed to the left hand side and above the principal axis. Mari lens and mirror ki difference, what is the difference? So in case of mirror, if you remember, object and image rendu kuda edama వైపు ఉన్నప్పుడు left hand side ఉన్నప్పుడు we said that the image is a virtual one. Am I right? Very good, it's a virtual one. Object and image rendu kuda left side unte, is it a real or virtual? Real or virtual? In case of mirror it's always a real. Object is to the left hand side, image to the right hand side, it is a virtual image. That is in case of concave, that is in case of convex mirror. But the moment you're talking about the case of convex lens or as the case of concave lens, object is towards the left hand side. Object is towards the left hand side. Suppose that the image is towards the right hand, the image is also towards the left hand side. Object and image rendu right వైపు ఉన్నాయి, left side ఉన్నాయి. So here in this particular case we say that it is a virtual image అని అంటాం. In case of mirror it was a real image, but in case of lens it is a virtual image. So here all these things, O1, this is O2, object third position, fourth position, fifth as well as the sixth position, six different positions. Now suppose that if the image is somewhere here at focus, then this particular image is known as real image. That is the major difference. ఇది గుర్తుంటే సైన్ కన్వెన్షన్స్ అర్థమవుతాయి, సైన్ కన్వెన్షన్స్ గుర్తుంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. లేదా యూ డోంట్ టచ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ లెన్సెస్. ఫార్ములా తెలుసు కదా అనేసి డోంట్ టచ్ ఎనీ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్. సైన్ కన్వెన్షన్ మనకు పాయింట్ చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ కానివ్వండి, కాన్కేవ్ లెన్స్, కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగటివ్ ఉంటుందా, వీ నీడ్ టు నో దాట్ వన్. అలాగే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ పాజిటివ్ తీసుకోవాలా నెగటివ్ తీసుకోవాలా. సో వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ టేకింగ్ అవుట్ those particular sign conventions which are totally depend upon this one, right? Alage concave mirror lo we had 6 positions. When the object was at infinity, the image ekkada form ayindi, image was formed at focus. Even in this case also image focus there form avutundi, kani etu form ayindi
other side of the lens. In case of mirror, same side, but here it is forming to the other side of the lens. Suppose object is placed beyond the center of curvature. So when the object is placed beyond the center of curvature, image ekkada form avutundi. So where is the image formed? So the image will be formed between F2 and C2. When the object is exactly at center of curvature, image is formed exactly at center of curvature, that is C2. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకస్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్ సమ్వేర్ హియర్ బియాండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఫోకస్, ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ at infinity. And when the object is at this particular point O6, in that particular case, object is, or image is formed on the same side, which are calling it as a virtual image అని అంటాం. Right? I told you one thing very clearly. Diagram గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా టేబుల్ బై హార్ట్ చేయండి. You are getting some questions on that. సో మరి టేబుల్ బై హార్ట్ చేస్తారా? చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుని డయాగ్రామ్ 15 seconds లో డ్రా చేయగలుగుతారా? The choice is 15 to 20 seconds, nothing more than that. Right? So it all depends on you people, whether you are remembering that particular table or column, or else whether you are remembering the diagram. The choice is yours. Right? So even in case of your convex lens also, we'll be having 6 positions. Mari convex mirror lo any positions unnai? Convex mirror lo how many positions we had? Good morning class. I said class, good morning. Please don't sleep early in the morning at 10:15. Right? I hope you had breakfast. Dosa or else the case of puri, rendu kuda dangerous. Because these two things, they invite sleep very fast. Right? Chala త్వరగా నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది, ఈ రెండు తింటూ ఉంటారు. సో క్లాస్కి వచ్చే ముందు దట్టు ఫిజిక్స్ క్లాస్ కానీ ఎకానమిక్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు వచ్చే ముందు ఈ రెండు అవాయిడ్ చేసిరండి. దాంతోపాటు ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ ఉంటే పెరుగన్నం అవాయిడ్ చేసిరండి. as long as your stomach is empty, or else as long as your stomach is half filled, then you have the desire to learn more, not to eat more, to learn more. Right? The moment you start learning more, and end of the day definitely will be an achiever. That is what is the thing. So in case of concave mirror, we had 6 positions. Right? At the same time, in case of convex lens also, we'll be having 6 positions. At the same time, కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో 2 పొజిషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అలాగే కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ వర్చువల్ ఇమేజ్, ఓన్లీ ఏ వర్చువల్ ఇమేజ్. అలాగే కాన్కేవ్ లెన్స్లో ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ కూడా ఓన్లీ వర్చువల్. Convex lens లో form అయ్యే image, it can be a real one, it can be also a virtual one. So in simple terms, try to remember like this: concave mirror equal to convex lens. వాటి యొక్క పొజిషన్స్ బట్టి చెప్తున్నాను. అలాగే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఈక్వల్ టు కాన్కేవ్ లెన్స్ అని అంటాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద కేస్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్ అని అంటాం. అందుకే ఏమన్నాం, కాన్కేవ్ మిర్రర్లో మనకు 6 పొజిషన్స్ ఉంటాయి, కాన్వెక్స్ లెన్స్లో కూడా 6 పొజిషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఇమేజ్ రియల్ ఉంటుంది, వర్చువల్ ఉంటుంది. కాన్వెక్స్ లెన్స్లో కూడా రియల్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ 2 పాసిబుల్ అవుతాయి. అలాగే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో 2 పొజిషన్స్ మాత్రమే, అలాగే కాన్కేవ్ లెన్స్లో కూడా 2 పొజిషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ రెండిట్లో ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ ఓన్లీ వర్చువల్ మాత్రమే. దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రియల్ ఇమేజ్ ఇన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆర్ కాన్కేవ్ లెన్స్. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రియల్ ఇమేజెస్, ఓన్లీ ద వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్. Now coming to the question, where these particular concave or convex lenses are used. Right. Now before we go into that, suppose that you talk about the case of any particular beaker. This is a previous question. Now in this particular beaker, we have got some liquid here. A beaker which is consisting of some liquid, and at the same time
ఈ పర్టికులర్ బీకర్ లో యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఏ పర్టికులర్ convex lens or else you're having a concave lens here. Right. మరి లెన్స్ అని అన్నప్పుడు దీంతో తయారు చేస్తాం ఇది. ఇట్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ వాట్? గ్లాస్. నా వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లెన్స్? లెన్స్ దీంతో తయారు చేస్తాము గ్లాస్. మరి గ్లాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత? హౌ మచ్? సో కాన్కేవ్ లెన్స్ 1.5, కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇది ఎంత ఉంటుంది? ఇది కూడా 1.5, ఎందుకంటే ఇది కూడా గాజు కాబట్టి దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా 1.5 అని అన్నాం. నా సపోజ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్, వాట్ ఈస్ దిస్? లిక్విడ్ అన్నాం. నా వాట్ ఈస్ దిస్ లిక్విడ్? వీ డోంట్ నో. సపోజ్ దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ the refractive index of the liquid is equal to 1.33. Now what is this liquid? Water. So it means that whenever convex lens is placed in water, whenever concave lens is placed in water, question ila undadu. Whenever a lens is placed in a liquid of less refractive index, glass refractive index enta 1.5, water enta. కానీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్లో ఎక్కడ వాటర్ అని మెన్షన్ చేయరు. ఇట్ ఇస్ మెన్షన్ ఎ లెన్స్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ లిక్విడ్ హ్యావింగ్ లెస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. Liquid is having less refractive index, then concave lens will behave as. So here in this particular case, the refractive index of lens enta 1.5, concave lens enta 1.5. ఈ రెండింటిని కూడా యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఇన్ ఎ లిక్విడ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ లెస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 1.3. దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది ఇట్ బిహేవ్స్ యాజ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది ఇట్ బిహేవ్స్ యాజ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. అంటే వాటి యొక్క నేచర్లో, స్వభావంలో ఎటువంటి మార్పు అనేది కనిపించదు. యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ దాట్. దెన్ at the same time, suppose that you take a particular beaker which is having some amount of liquid again. Now here in this particular case, you are placing a convex lens, at the same time you are placing a concave here. So lens annam kabatti we know that the refractive index of this one is equal to 1.5. Now suppose that this particular liquid is having a refractive index of 1.55. What is the material? Canada balsam. I think I've already written it. Right? 1.55 Canada balsam. 1.52 benzene. Something like that. Now the question is that lens refractive index ఎక్కువగా ఉందా, liquid ఎక్కువగా ఉందా? Liquid ఎక్కువగా ఉంది. So whenever a convex lens is placed in a liquid of high refractive index, I'm not specifying what is that one. I'm simply saying that the lens is placed in a liquid of high refractive index, then convex lens will behave as concave and concave will behave as convex, which means here in this case nature of the lens is getting reversed. In this case it is not reversed, but whereas in this particular case it is getting reversed and yet. Now finally, suppose that you take a particular beaker which is having some amount of liquid. Now in this particular liquid you are placing a particular convex or else a concave lens. Refractive index 1.5, then you got a refractive index 1.5. Suppose that you are taking a liquid which is having a refractive index of 1.5 and the glass refractive index, lens refractive index ela unnayi rendu kuda, both are equal, both are same in that particular case. So in that particular case, this particular convex or concave lens, they behave as an ordinary glass plate. Ordinary glass plate ante enta kitiki addalu evaithe unnayo avi ordinary glass plates ani anta, they behave in that particular way. Now, what is the focal length of a glass plate? I think it is there in a notebook. The focal length of a plane mirror is equal to how much? How much?
The focal length of a plane mirror is infinity, right? Any particular glass plate also it will be having an infinite focal length. So here in this particular case, whenever you are placing a convex or concave lens in a liquid of equal refractive index, then in that particular case, the lens will behave as a plain glass plate, will behave as a plain glass plate అని అంటాం. Right, this points. డయాగ్రామ్ వేస్తారా స్టేట్మెంట్ రాస్తారా? ఎగ్జామ్లో డయాగ్రామ్ ఇవ్వడం స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మాకు స్టేట్మెంటే కావాలి. రైట్. When a convex lens నన్ను కొంచెం ఫాస్ట్గా రాయాలమ్మా. When a convex lens or concave lens, when a convex or concave lens guys, ఒక్క నిమిషం. Did we discuss applications of concave mirrors? Okay, చూడండి. కాన్కేవ్ డిస్కస్ చేసామా? కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అప్లికేషన్స్ రాయలేదు, చెప్తాను. ఫస్ట్ కంప్లీట్ దిస్, విల్ గో ఫర్ దట్. When a concave or convex lens, when a concave or convex lens is placed, when a concave or convex lens is placed in a liquid of less refractive index, in a liquid of less refractive index, then the convex lens will behave as convex. The convex lens will behave as convex, and concave lens will behave as concave. And concave lens will behave as concave. Next. When the lenses are placed, in a liquid, when the lenses are placed in a liquid of high refractive index, when the lenses are placed in a liquid of high refractive index, then convex lens will behave as concave. Convex lens will behave as concave, and concave lens will behave as convex. Convex will behave as concave, and concave will behave as convex. When the lenses are placed in a liquid, when the lenses are placed in a liquid of equal refractive index, when the lenses are placed in a liquid of equal refractive index, then both the convex and concave will behave as a plain glass plate. Then both the convex and concave will behave as plain glass plate. So in general, when we're talking about these lenses, these are used for
rectification of vision problem లేదా సింపుల్ గా డిఫెక్ట్స్ ఇన్ విజన్ అని అంటాం. దృష్టి లోపాలు అని అంటాం. దృష్టి లోపాలు సరిచేయుటకు వీటిని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది, ముఖ్యంగా కాన్వెక్స్ ఆర్ as a case of concave lens. So we are using the different types of lenses there. So first thing, defects in vision. మరి దృష్టి లోపము అని అన్నప్పుడు how many types of vision problems in general we come across? Two types. In general we come across two types or three types. Sorry, three types అన్నారు. Fine. So what is that? Myopia, hypermetropia, other one presbyopia. Now very good. So many people are answering at the same time. Many people are using even specs also. Right. Now it all depends on the power of the lens that you are using. One simple thing, మనం లేదా మీరు యూజ్ చేసే అద్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్, మీరు యూజ్ చేసిన కళ్ళద్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్, వాటి యొక్క పవర్ అది పాజిటివ్ నెగటివ్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ కమ్ టు వన్ పర్టికులర్ కంక్లూజన్ వెదర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఏ కాన్వెక్స్ ఆర్ వెదర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్. సో దానికోసం మళ్ళీ మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, దాని గురించి రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. Right, in general we you people all know what is the power that you are using. Maybe plus 0.25, maybe minus 0.25, plus 1 or minus 1. I think last one step not none. Power of a concave lens is always positive, power of a concave lens is always negative, power of a concave mirror is always negative, power of a convex mirror is always positive. Convex lens కానివ్వండి, convex mirror కానివ్వండి, ఎప్పుడూ కూడా పవర్ పాజిటివ్. At the same time, concave mirror కావచ్చు, concave lens కానివ్వండి, that is always negative. So the moment talking about the case of defects in vision, the very first thing we talk about the case of short sight అని అంటాం. Short sight. So this particular vision problem, short sight, it is also known as myopia. Short sight also known as myopia. మరి షార్ట్ సైట్ ఉన్న వాళ్ళకు ప్రాబ్లం ఏంటి? సో ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ షార్ట్ సైట్, దే కెన్ సీ ద నియరర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ. దే కెన్ సీ ద నియరర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ. దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. They can see the nearer objects clearly. But problem ఏంటి? They cannot see the distant objects clearly. దూరంగా ఉన్నాయి స్పష్టంగా కనిపించవు, కానీ దగ్గరగా ఉన్నాయి మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. మరి what is the reason for this particular problem? Now, in general, whenever you're talking about the case of the human eye, now we know that what is the shape of the human eye? The shape of the human eye in general is considered to be a spherical shape, and almost a spherical shape అని చెప్తాం. Now, for example, suppose that you have got an object at this particular point. This is an object. మరి మనం చూస్తున్న ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? Where is the image formed? The image is formed on the retina. And how is the image? Inverted or real image? So the image formed on the retina, the image formed on the retina is always inverted like this. Right. So the nerves which are present in the eye, మన కంట్లో ఉన్న నరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, which we call them as rods and cones. Now these particular nerves, they carry the information to the brain. Now here, whenever we are looking at an object, the image is formed on the retina which is inverted like this. మరి ఇది ఎవరికి ఇది అన్నప్పుడు, this is for a normal healthy person who is not using spectacles. For him, the image is always formed on the retina. But we are talking about whom?
We're talking about a person who is having short sight. మరి షార్ట్ సైట్ ఉన్న వాళ్ళకు దగ్గరగా ఉన్నాయి, స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి, దూరంగా ఉన్నాయి కనిపించడం లేదు. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇస్ దట్ నౌ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్, ఫర్ దీస్ పర్టికులర్ పర్సన్స్, ద ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్ somewhere before the retina. It is not formed on the retina, but it is formed somewhere before the retina. Now, to rectify this particular problem, what we use is we are placing a concave lens in front of this particular eyeball. The moment you are placing a concave lens here, this particular concave lens, which is also known as diverging lens అని అంటాం, వికేంద్రీకరణ కటకము అని అంటారు, right, which is also known as a diverging lens, concave lens or diverging lens. Divergent ఏంటి? Split అయిపోయి. Now here in this particular case, image అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? రెటీనా ముందు ఫామ్ అయింది. The moment you are placing a concave lens in front of the eye, then immediately the rays which are coming from the object, the image is formed onto the retina. Why? You are placing a concave lens. Concave lens పెట్టాం కాబట్టి ఇమేజ్ పొజిషన్ అనేది రెటీనా ముందు నుండి రెటీనా పైకి పుష్ చేయబడుతుంది. So for the rectification of this one, what we are using is that we are using a concave lens or else a diverging lens. A question which is based on this one. For a person who is having short sight or myopia, where is the image formed? The image is always formed before the retina ani antam. At the same time, suppose that you're talking about the case of a person who is having long sight. Now, in case of any particular person who is having long sight, the image is supposed to be formed where exactly? Actually, it is supposed to be formed on the retina. But for him, the image is formed somewhere behind the retina. For a correction కోసం ఏం చేస్తాం? What we do is that we are placing a convex lens here. We are placing a convex lens. Convex lens is also known as converging lens. A convex lens or converging lens is used so that the image, instead of falling behind the retina, it is pulled onto retina. Here in this case, the image is pulled onto retina, but whereas here in this particular case, the image is pushed onto the retina. Why? We are using a diverging lens here or else a concave lens here. And here we are using a converging or else we are using a convex lens. Now, any person who is having this type of vision problem, that is known as ఏమంటాం? Long sight అంటాం. Technically speaking, long sight also known as hypermetropia. Mari, a person who is having this particular hypermetropia, they can see the distant objects, దూరంగా ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. But for these particular persons, the nearer objects, they are not clear. For the correction of that one, we are using either a convex lens or else we are using a converging lens in the end. Then at the same time, the other type of vision problem, you call it as presbyopia in the end. Mari, what is the reason for this problem? First thing, age. Basically, presbyopia, it is an age-related problem. 50, 55 or more than that, then in that particular case, they experience this particular problem. Mari వీళ్ళకు ఏవి కనిపించవు స్పష్టంగా అని అంటే, for any person who is suffering with this particular presbyopia, nearer objects దగ్గరగా ఉన్నాయి, స్పష్టంగా కనిపించవు. At the same time, దూరంగా ఉన్నవి కూడా స్పష్టంగా కనిపించవు. They cannot see the nearer and the distant objects clearly. రెండు కూడా స్పష్టంగా కనిపించవు అని అంట. Now that is the reason why for correction of this one, they use a lens which is known as bifocal lens. మరి bifocal lens అనేది ఎలా ఉంటుంది?
సో మేబీ ప్రాబబ్లీ ఇంట్లో అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు, నాన్నమ్మ కానీ అమ్మమ్మ కానీ లేదా పేరెంట్స్ యూస్ చేసిన లెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలా ఉంటాయి. కింది భాగం కొద్దిగా పల్చగా ఉంటుంది, పై భాగం కొద్దిగా థిక్గా ఉంటుంది. Now the upper part of the lens, or the first we'll talk about this one, then lower part. ఇవి దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులు స్పష్టంగా చూడడానికి ఇది ఉపయోగిస్తారు. మరి దగ్గరగా ఉన్నవి స్పష్టంగా ఎవరికి కనిపించవు? మయోపియా ఆర్ హైపర్మెట్రోపియా? Who cannot see the nearer objects clearly? Hypermetropia. Then what is the lens here? That is the question. In case of bifocal lens, bifocal lens lo lower part లేదా కింది భాగము which type of lens అని అంటే this is nothing but the case of convex lens, because any person who is having long sight or hypermetropia వాళ్ళకి దూరంవి కనిపిస్తాయి, దగ్గరవి స్పష్టంగా కనిపించవు. Now for that particular reason they are using a convex lens or they are using a converging lens అని అంటాం. అలాగే దిస్ పార్ట్ ఈస్ యూస్ ఫర్ అబ్జర్వింగ్ ద డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, దూరంగా ఉన్నవి స్పష్టంగా చూడడానికి అప్పర్ పార్ట్ ఈస్ యూస్డ్. మరి అప్పర్ పార్ట్ ఎవరికి అని అన్నప్పుడు మయోపియా ఉన్న వాళ్ళకి అప్పర్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్, ఆర్ ద డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్ క్లియర్లీ, సో దే యూస్ concave lens. One of the previous question is bifocal lens lo lower part is which lens, upper part is which lens. Now this is what we know in general. Now apart from these particular things, apart from these three vision problems, myopia, hypermetropia, presbyopia, apart from these particular things, there is one more visionary problem which we call it as astigmatism. Astigmatism. Now, what is this particular problem which is known as astigmatism? Asama drushti ani antar Telugulo dinni. Right. Now, how this particular thing appears? PDFs వచ్చాయి, PDFs వచ్చాయి, అప్లోడ్ చేశారా చేయలేదు? Guys, tell me one answer. Don't give me multiple answers. Don't give me options to pick from the choose the things. The question is very simple. PDF మీకు అప్లోడ్ చేశారా చేయలేదా? Right. Now here in this particular case, you can see, guys, silence please. Now here you can see two images here. The first one you call it as astigmatism and the other one normal vision. మరి రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ దీస్ టూ కేసెస్ అని అన్నప్పుడు, now here any person who is having a normal vision, he can simply spot the light source ekkada undi, is able to spot that one. So this is a headlight, this is a headlight, this is the headlight, or as the tail lights, whatever it is, ఇవన్నీ కూడా లైట్ సోర్స్ అనేసి ఈజీగా వీఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దాట్ పర్టికులర్ థింగ్. But wherein any particular person who is having some visionary problem, so if you observe this here in this particular case, the light source అనేది చాలా ఎక్స్టెండెడ్ గా చాలా పెద్దగా కనిపిస్తాం, or else in this particular case the light source is appearing like this, which means that any particular person who is having this astigmatism, exact light source అనేది they cannot see that. At the same time, suppose that if at all they are observing the horizontal lines and vertical lines at a time, rendu okesari. For example, a person is wearing a check shirt, right? Double on a shirt, then in that particular case, a person who is having astigmatism, he can see either the horizontal lines clearly, or else he can see only the vertical lines clearly, but he cannot be he will not be in a position to identify the horizontal lines and the vertical lines at a time clearly. So basically this particular problem is because of the defect in cornea. కార్నియాలో లోపం మూలంగా ఇలాంటి ప్రాబ్లం అనేది అరైజ్ అవుతా ఉంటుంది. Now to rectify this particular problem, they use a cylindrical lens. Probably you might have seen this cylindrical lenses. చిన్న పిల్లలు వాడుతూ ఉంటారు.
తెలుగులో వాటికి వర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఏమంటారు అండి? రైట్, సోడా బుడ్డీలు అన్నారు. సమ్వన్ సెడ్ దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్. సోడా గ్లాస్ అని అంటారు, లేదా థిక్ గ్లాసెస్, సిలిండ్రికల్ గ్లాసెస్ సోడా గ్లాస్ అని అంటారు, లేదా సోడా బుడ్డీలు అంటారు. వాట్ ఆర్ ద నేమ్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ దేర్, బట్ థింగ్ ఇస్ దట్ it is used by any particular person who is having this particular vision problem, right? So get back to your first one, the vision problems. Short sight or myopia? Short sight or myopia? Short sight or myopia? A person having short sight, a person having short sight, guys, did you write this? ఒకవేళ మీరు రాసింటే I'll avoid this, skip చేసేసి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతాను. రాసారా, రాయలేదా? రాయలేదు. నాకు తెలిసి ముందు కూర్చున్న అమ్మాయిల్లో కొంతమంది రాశారు, కొంతమంది రాయలేదు. అబ్బాయిల్లో హౌ మెనీ యూ హ్యావ్ రిటర్న్? Majority haven't written. Come on guys, make it quick. A person having short sight, a person having short sight can see the nearer objects clearly. A person having short sight can see the nearer objects clearly, but not the distant objects. But not the distant objects. Right. To rectify this problem, concave lens or diverging lens, concave lens or diverging lens is used. Concave lens or diverging lens is used. Right. For a person having short sight, the image is formed before the retina. The image is formed before the retina. The next one, long sight or hypermetropia? Long sight or hypermetropia? A person having long sight can see the distant objects clearly, but not the nearer objects. Concave lens or diverging lens, convex lens or converging lens, is used for correction. Convex lens or converging lens is used for correction. For a person having long sight, the image is formed behind the retina. Next one, presbyopia.
This is an age related issue. This is an age related problem. This is an age related problem. A person having presbyopia, a person having presbyopia, he cannot see, he cannot see the nearer objects and the distant objects clearly. He cannot see the nearer and the distant objects clearly. Bifocal lens is used for correction. Bifocal lens is used for correction. So bifocal lens lower part of the lens is convex and upper part of the lens is concave. In bifocal lens, the lower part is convex and the upper part is concave. Lower part of the lens is convex and upper part of the lens is concave. Then astigmatism. Astigmatism. A person suffering with astigmatism a person suffering with astigmatism cannot distinguish cannot distinguish the horizontal lines and the vertical lines, cannot distinguish the horizontal and the vertical lines at a time. At a time. Cylindrical lenses are used for correction. Cylindrical lenses. Cylindrical lenses are used for correction. Cylindrical lenses are used for correction. And the reason for this problem, the reason for this problem is a defect in the cornea. The reason for this problem is defect in cornea. So this is about the case of this one. Just a concluding part. Lens formula, at the formula for lens, 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. That is the formula for lens. Lens formula ni antam. Alage mirror formula 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. Mirror formula 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. Lens formula 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. Right? Guys, I'll just conclude one thing very quickly. Totally, this topic for 5 minutes is exclusively for RRB students. RRB notification undi kabatti I don't want to disappoint you. I'm just giving you a quick thing. Sign conventions. సో ఈ టాపిక్ పైన ఇప్పటి వరకు ఎస్ఎస్సిలో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవు, రైట్? సో గివ్ యూ ఫింగర్ క్రాస్ ఆర్ జస్ట్ టచ్ వుడ్. ఈ టాపిక్ పై ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎస్ఎస్సిలో రావద్దు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం, రైట్? ద సింపుల్ థింగ్, ఫార్ములా తెలిసినంత మాత్రాన డు నాట్ అటెంప్ట్ ద ప్రాబ్లమ్. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి డోంట్ డూ దాట్ వన్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ ఆర్ ప్రెటీ కాన్ఫిడెంట్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ కానివ్వండి, లెన్స్ కానివ్వండి, రైట్? యూ వాల్యూ ఆల్వేస్ నెగటివ్.
అంటే క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 15 సెంటీమీటర్స్ అంటాడు. సో జనరల్గా మనం చేసేది ఏంటంటే యూ ఈక్వల్ 15 తీసుకుంటాం, కానీ ఎప్పుడు కూడా 15 తీసుకోకూడదు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ -15 తీసుకోవాలి, ఆల్వేస్. దట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. అట్ ద సేమ్ టైం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కానివ్వండి, లెన్స్ కానివ్వండి, యూ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగటివ్, రెండిట్లో కూడా. అంటే ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లెన్సెస్ లో యూ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా నెగటివ్. ఎందుకు? ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ నెగటివ్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇస్ ఇట్ డన్? దెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది? కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో ఇమేజ్ క్యాన్ బి ఎ రియల్ ఇమేజ్, ఇమేజ్ క్యాన్ బి ఎ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో వర్చువల్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు మాత్రమే వి వాల్యూ అనేది, సో ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ వి వాల్యూ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇమేజ్ ఇస్ ద రియల్ వన్, వి వాల్యూ ఇస్ నెగటివ్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, వి వాల్యూ ఈజ్ పాజిటివ్. ఎప్పుడు? వర్చువల్ ఇమేజ్ అయితే వి వాల్యూ పాజిటివ్. ఒకవేళ రియల్ ఇమేజ్ అయితే వి వాల్యూ మాత్రం నెగటివ్ తీసుకుంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? దెన్ వాట్ అబౌట్ ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్? కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా? రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది లేదు. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో ఓన్లీ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి వి వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో వి వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అని అంట. అలాగే ఫోకల్ లెంత్, ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, focal length of concave mirror always negative. Focal length of concave mirror always negative. అలాగే focal length of convex mirror, it is always positive. Is it done? Then the moment you're talking about a case of lenses, convex lens. So in case of convex lens, image అనేది ఎలా ఉండొచ్చు? రియల్, ఆర్ ఎల్స్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ క్యాన్ బి ఎ వర్చువల్ ఇమేజ్. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాబట్టి రియల్ ఇమేజ్ అయితే వి వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్, వర్చువల్ ఇమేజ్ అయితే వి వాల్యూ మాత్రం నెగటివ్. అలాగే కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్. మరి కాన్కేవ్ లెన్స్ లో రియల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా? కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో రియల్ ఇమేజ్ ఫార్మ్ అవుతుందా? రైట్, దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రియల్ ఇమేజ్, ఓన్లీ వర్చువల్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది. మరి వర్చువల్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ వి వాల్యూ నెగటివ్. అలాగే కాన్కేవ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్. డన్. చలో ఒక్క పాయింట్ మిస్ అవుతుంది. కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అప్లికేషన్స్ రాయలేదు. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అప్లికేషన్స్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ అప్లికేషన్స్ రాసాము, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అప్లికేషన్స్ రాయలేదు. జస్ట్ కంప్లీట్ దట్ పార్ట్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అప్లికేషన్స్ లేదా యూజెస్, యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్ హియర్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ applications or as the case of the uses. First thing,
It is used as a rear view mirror or else side view mirror. Rear view లేదా side view mirror వాహనాల పక్క అద్దము అని అంటాం. Rear view or else side view mirror. It is used as shop security mirrors. It is used as shop security mirrors. It is also used near the blind curve or sharp curve of the road. అంటే మలుపు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్కింగ్ లాట్లో కూడా యూస్ బ్లైండ్ కర్వ్ ఆర్ షార్ప్ కర్వ్ ఆర్ ఎల్స్ ఈవెన్ పార్కింగ్ లాట్స్. సో పార్కింగ్ లాట్లో మనం నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ మైట్ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పడ్ల టర్నింగ్లో సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, so at this particular place they are placing one particular mirror so that you can see who is coming from this. I suppose that your vehicle is entering into the parking lot ఆ పర్టికులర్ టైంలో. సో ఒకవేళ లోపల నుండి ఏదైనా వెహికల్ బయటికి వస్తున్నట్లయితే దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ టు నో విచ్ పర్టికులర్ వెహికల్ ఇస్ దిస్ వన్, వాట్ ఇస్ సైజ్ ఆఫ్ దాట్ వన్, దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్ హియర్. లేదా ఎస్పెషల్లీ ఘాట్ రోడ్స్లో ఈ మధ్య కాలంలో వీటిని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ఈవెన్ మెట్రో స్టేషన్స్ ప్లాట్ఫామ్ చివర్లో కూడా వీటిని అరేంజ్ చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇక్కడ బయట నిలబడ్డా కూడా Dilshan Metro lastలో we have got one mirror here. You can even see that particular thing, right? Now this is the case of the mirrors. Chalo, take out your handouts. What is the SI unit of lens capacity? So the unit for lens capacity is diopters. Then the second one, what is the SI unit for? బాబు వద్దంటే డిస్కస్ చేయడం మానేస్తాను, ఆపేస్తాను. Guys, this is I tell you very clearly. మీరు వేరే క్లాస్లో ఎలా ఉంటారో నాకైతే సంబంధం లేదు, సంబంధం లేని విషయం అది. రైట్, నా క్లాస్లో కూర్చోవాలి అనుకుంటే నోరు మూసుకొని కూర్చోండి. రైట్, ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ వర్డ్స్ వెరీ బోల్డ్లీ అండ్ బ్లంట్లీ చెప్తున్నాను, ముఖం మీద చెప్తున్నాను. నా క్లాస్లో కూర్చోవాలంటే నోరు మూసుకొని కూర్చొని చెవులు మాత్రమే పనిచేయాలి. అలా అయితే నా క్లాస్లో కూర్చొని, లేదా డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ద డోర్ ఈజ్ ఓపెన్, యూ కెన్ లీవ్. లేదా బయటికి దారి ఎలా తెలియదు అంటే చెప్పండి, అది కూడా పంపిస్తాను, ఎవరైనా ఇచ్చి పంపిస్తాను. ఐ సెండ్ సమ్వన్ యాజ్ అన్ ఎస్కార్ట్. బట్ ప్లీజ్ మెయింటైన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఇన్ ద క్లాస్. రైట్, ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఆన్ యువర్ నెక్ ఐ సపోజ్, రైట్? పీకల్ దాకా ఉన్నాయి ఎగ్జామ్స్ ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా. ఎస్ఎస్సి ఉన్నాయి, గ్రూప్ 1 ఉన్నాయి, గ్రూప్ 2 ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం రైల్వేస్ ఉన్నాయి. హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సీరియస్నెస్. This is not a particular place or in a platform wherein you are coming here for time pass. I hope you're not coming here for that particular purpose. Right? So maintain some sort of silence. If at all you have got some sort of urgency, మాట్లాడకుండా బయటికి వెళ్ళిపోండి. యూ హ్యావ్ గాట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ, ఎందుకంటే ప్రపంచంలో పనులన్నీ మనకే ఉంటాయి కాబట్టి ఏమైనా అర్జెన్సీ ఉంటే బయటికి వెళ్ళిపోండి. కానీ పక్కన వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయదు, క్లాస్లో డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయకుండా బయటికి వెళ్ళిపోండి. Now, what is the SI unit for measuring the intensity of sound or else noise? Decibel. Hertz is the SI unit of frequency. Part second is the unit for measurement of. Is it light speed, light identity? Light identity, you don't have a term anything like this. కాబట్టి దీన్ని మనం ఈజీగా పక్కకు పెట్టేయచ్చు. సో యూ హ్యావ్ గాట్ టూ థింగ్స్ హియర్, లైట్ స్పీడ్, ఆస్ట్రోనామికల్ డిస్టెన్స్.
astronomical distance. For example, for measuring astronomical distance in general, we use one particular term which is known as light year and term. And 1 parsec equals to how many light years? 3.1 parsec equals to 3.26 light years and term. So it is used for measuring astronomical distance. The inertia of an object tends to cause the object to increase the speed, to decrease the speed, or else to resist any change in the state of motion. సో ఇనర్షియా అని అన్నప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్లో లేదా మూమెంట్లో లేదా డైరెక్షన్లో చేంజ్ని రెసిస్ట్ చేసేది, టు రెసిస్ట్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మోషన్. Then light year is a measure of distance. The instrument which is used or which uses sound waves to measure the depth of sea or ocean. So here in this particular case, sonar is used for measuring the depth of sea or ocean. Suppose that second one, pathometer అని ఉంది. ఒకవేళ in case instead of P, suppose that you have got F, in that particular case రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. బట్ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో pathometer అని ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ వన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ టాక్ ద కేస్ ఆఫ్ రెడార్లో యూస్ చేసే రేడియేషన్ ఏది? Infrared radiations are used in case of radar. Just make a note of that one. Infrared radiations are used in radars. Then, hygrometer is a device which is used to measure relative humidity. Ever seen hygrometer? Then, dash is not a vector quantity. And in simple terms, వీటిలో స్కేలార్ క్వాంటిటీస్ ఏవి ఐడెంటిఫై చేసేస్తే దట్ ద టాస్క్ ఇస్ డన్. నాట్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అన్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ మీన్స్ దట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో మొమెంటమ్ అంటే ఏంటి? వెక్టర్ క్వాంటిటీ. మొమెంటమ్ ఈజ్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అని అన్నాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్, ఇస్ ఇట్ అ వెక్టర్ ఆర్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ? గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అనేది ఇది వెక్టర్ క్వాంటిటీ, కానీ స్పీడ్ మాత్రం scalar. But here in this case, you cannot go for this option. Then the velocity of light and power. Or else, wait a minute. So electric current, is it a scalar or vector? Electric current is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. At the same time, power is also a scalar quantity. Option D. Suppose that question lo make speed of light and unte, then in that particular case, it is a scalar quantity. When milk is churned, the cream separates from that one due to, is it? Yes, centrifugal force. Then, during dash, motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with respect to time. During uniform motion, find the acceleration in meter per second square produced in a body of mass 10 kg when a force of 20 Newton is applied on it. Find the acceleration. F equal to m into a, or else a equal to f by m, that is equal to 20 by 10, or else 2 meter per second square. Due to an acceleration of 1 meter per second square, the velocity of a body increases from 15 meters per second to 20 meters per second in a certain period. Find the displacement of the object in that particular period. You need to find the value of displacement. So v square minus u square equal to 2as. So here in this case, v square in the sense 400 and u square in the sense 15 square 225.
that is equal to 2 into 1 into S, or else that will be 175 by 2. It's almost around 87.5 meters. Can I go for the next one? Kilowatt hour represents the unit of power or energy. Elect Kilowatt hour in general, we use this one for the amount of electrical energy that is consumed. For example, మనం ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క every month a person will come to check the meter reading, right? How many kilowatts you have consumed, then base చేసుకొని you are getting a bill of 600 or 2000 or 3000 depending upon that one. So it is the unit for right, kilowatt hour is the unit for energy. Then find the potential energy gained by a body of mass 60 kg if it is raised by 12 meters. M potential energy equal to M into G into H, that is 60 into 10 into 12, 72, 700, 7,200, 7,200. Then, how many watts are there in horsepower? 746, 746. 1 horsepower equal to 746 watts. The gravitational force, Leda, the weight of an object, is maximum at which particular place? Equator or poles? So the moment you're talking about the case of poles, near the poles, G value is maximum. Since G value is maximum, the weight of an object is maximum near the poles. Maximum kabatti, the answer is poles. Then escape velocity at the Earth's surface 11.2 kilometer per second. Now this is the velocity which is required for any particular rocket. What principle or law explains the working of hydraulic brakes in automobiles? Pascal's law. Calculate the pressure in pascals. If a thrust of 750 Newton is applied on an area of 5 meters square, 5 meters square. So you are supposed to calculate the pressure. Pressure equal to thrust acting per unit area. So that will be 750 divided by 5. That is equal to 150. Then the oil in the wick of an oil lamp, it rises due to capillary action. A solid needle placed horizontally on the surface of water, it floats due to surface tension of water. The ozone layer above the surface of Earth provides a shield against ultraviolet rays, which is having highest frequency or minimum wavelength. Minimum wavelength, right? Gamma rays has got minimum wavelength or else maximum frequency. The bats can sense obstacles because they produce ultrasonic sounds. Which electromagnetic radiation is used for artificial satellite communication? Radio waves. Then, the loss of vibrating string can be studied by sonometer.
The loss of vibrating string can be studied by sonometer. The audible range of sound for an average adult human being, 20 hertz to 20 kilohertz. In which of the following medium the velocity of sound is maximum? What is the value in air? Velocity of sound in air. గాల్లో velocity of sound ఎంత? 330 meters per second at 0 degrees centigrade. టెంపరేచర్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. 0 degrees 330 అన్నాం. ఒకవేళ 25 degrees centigrade అంటే at 25 degrees centigrade the value of velocity of sound is almost 346 meters per second. I think you remember one point. Temperature 0.1 degrees centigrade increase and pratisari velocity of sound increases by 0.61 meters per second. So in steel, how much it is? 5,000 meter per second, glass 5,500, and in diamond it is 12,000 meters per second. Then the velocity of sound in air is affected by the change in velocity of sound depends on temperature, depends on density, it depends upon humidity. So it does not depend upon atmospheric pressure. It does not depend upon atmospheric pressure. So B is the right answer here. Then bismuth is an example for, right? It is basically 31, right? It's an example for a diamagnetic material. Then a sonar of a ship sends sound waves of speed 1500 meters per second. These waves are reflected back by the ocean floor in 5 seconds. Find the depth of the sea or the ocean floor. What's the answer here? So this is based on echoes. Echoes law we have discussed one formula, speed equal to 2 into distance by time. ఈ ఫార్ములా ఓన్లీ ఎకోస్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. సో ఇన్ జనరల్ స్పీడ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని రాస్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎకోస్ వి రైట్ దిస్ వన్ యాజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 2 into distance by time. So here we are supposed to calculate 2D calculus. So distance calculate చేయాలి. So D equal to S into T by 2. So 1500 into 5, 7500 by 2, 3750 meters. 3750. Then the color of stars depends upon their temperature. The color of any particular stars depend upon their temperature. Then heat flows as a result of difference of temperature. Then at what temperature the numerical values on Celsius and Fahrenheit scales become equal? Is it minus 40 or plus or minus 40? Only at minus 40, centigrade and Fahrenheit scale will always read the same value. Which of the following has the highest value of specific heat? Water has got high specific heat. That is the reason why water will take more time to get heated. Water will take more time to get cooled down. The sun is heating the earth through which particular phenomena? Right? So it is because of the radiation phenomena. Which of the metals has the maximum thermal or else electrical conductivity? Right? So here in this case, we are having two things there: copper ఒకటి ఉంది, silver ఒకటి ఉంది. So in general, copper is having maximum amount of electrical conductivity. Sorry, silver is having maximum amount of thermal as well as the case of electrical conductivity when compared to the case of copper. ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్లో ఎక్కడ కూడా సిల్వర్ యూస్ చేయము. వై? కాస్ట్లీ. అలాగే ఇంట్లో యూస్ చేసే గిన్నెలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మనం అన్నం వండుకోవడానికి యూస్ చేసేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, వీఆర్ యూజింగ్ కాపర్ బేస్ యూస్ చేస్తున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో. స్టీల్ గిన్నెలు విత్ కాపర్ బేస్ యూస్ చేస్తున్నాం. వై? కాపర్ ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ వెన్ కంపేర్డ్ టు స్టీల్.
So here the answer is silver, which is a bad thermal conductor, or else you can even say good insulating material, glass. The type of mirrors in automobiles to see the traffic on the near side, convex or concave? Convex mirror. It is used as a rear view mirror or else a side view mirror. Which mirror is used by doctors for examining eyes, nose, throat, and teeth? Concave. Which lens always forms a virtual, erect, and a diminished image? It always forms a virtual, only in case of convex. Right, sorry. We're talking about lens kabatti. Here in this case, only the concave lens. Concave lens will always form a virtual one. Convex mirror will always form a virtual image. అందుకే నువ్వు పాయింట్ చెప్పాను, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ పొజిషన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్ పొజిషన్స్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో 6 పొజిషన్స్ ఉంటాయి, కాన్వెక్స్ లెన్స్లో 6 పొజిషన్స్ ఉంటాయి. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఓన్లీ 2 పొజిషన్స్, అలాగే కాన్వెక్స్ లెన్స్లో కూడా, అలాగే కాన్కేవ్ లెన్స్లో కూడా ఓన్లీ 2 పొజిషన్స్ మాత్రమే. The blue color of the sky is due to, the blue color of the sky is due to the one phenomena which are calling it as the scattering of blue color light. Then the reason for a swimming pool to appear less deep than the actual depth, refraction phenomena. The twinkling of stars is due to which particular phenomena? Refraction phenomena of light by the atmosphere. A rainbow is produced when sunlight falls on drop of rain, and which of the following factors are responsible for this one? Dispersion, total internal reflection, as well as refraction mode unnai. Option D. Well, suppose that it is not there, then 1 and 2 are correct in this particular case. Then the phenomena of change in direction of light when light passes from one medium to other medium, refraction phenomena. And in simple terms, definitions కూడా కొంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Inertia definition అడిగాడు already. We have discussed that. I think 4th or 5th question inertia అని ఉంది. And then again, refraction phenomena definition. This is what you're calling it as the refraction phenomena. Then fiber optical cable used in communication works on the principle of total internal reflection of light. Then find the work done in joules when a charge of 24 coulombs is moving through a potential difference of 6 volts. So here in this particular case, we have got one particular formula, work done in joules. Right. Find the work done when a charge of 24 coulombs moving through a potential difference of 6 volts. W equal to work done equal to, here in this case, Q square into Vs. W equal to Q by V. So Q is how much? 24. 24 by 6. Wait a minute. Hold on now. W equal to Q into V, 24 into 6, 144. 144 joules. The filament of electric bulb is made of tungsten filament. Dash is a safety device which limits the current, prevents the damage to electrical circuits and possible fires. Fuse. Then galvanometer can be converted to a voltmeter by connecting a high resistance in series or parallel.
Okay, fine. We'll come like this. Galvanometer can be converted to ammeter by connecting shunt. What do you mean by shunt? Low resistance in parallel. So here in this case, it must be high resistance in series. What is the effective resistance of two resistors whenever you are connecting them in parallel? R equal to R1 R2 by R1 plus R2. So that will be 12 into 24 by 36. So 12 twos are 12 threes, and here in this case that will be 4 ohms. Right, 4 twos 8. Which of the following is not a unit of flux? Right, Maxwell. What is the heat that is generated in a heating element of resistance 900 ohms when a current of 0.3 amperes passes through it for 10 seconds? H equal to I square into RT. So here in this case, the current is 0.3 amperes kabatti, that will be zero point zero 0.09. Resistance is 900 and time equal to 10 seconds, that will be 9 9s 81, 810. H equal to I square into RT. 0.09 into 900 into 10. A dynamo is used to convert mechanical to electrical energy. A device which converts sound energy to electrical energy. Microphone. Name the process of production of energy in sun. Nuclear fusion. What is the name of the device to convert AC to DC? AC to DC is converted, it is used converted by rectifier. When two semiconductors of P type and N type are brought in contact, they form a PN junction diode which acts like a rectifier. Which acts like a rectifier. Which instrument is used to measure the intensity of light produced by an unknown source in terms of a standard source? Photometer, a device which is used for measuring intensity of light, and the study is known as photometry అని అంటాం. The study of intensity of light. The study of intensity of light is known as photometry. Suppose that the question is study of light and it is optics. Study about the intensity of light is photometry, and the instrument is known as photometer. The lens which is commonly used for correcting presbyopia, bifocal lens. The image formed by a plane mirror is always image formed by a plane mirror. First thing, is it a real or virtual image? Real or virtual? Plane mirror. మిర్రర్లో ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్, ఎస్పెషల్ ప్లేన్ మిర్రర్లో ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా మనం క్యాప్చర్ చేయలేము కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ వర్చువల్. అంటే ఈ రెండు కూడా రూల్డ్ అవుట్. ద ఆన్సర్ మే బి దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్. అలాగే ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎ మిర్రర్, ప్లేన్ మిర్రర్, ఎరెక్ట్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్? ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎరెక్ట్ ఇన్ నేచర్. Then, what is the name of the phenomena derived by the scattering of light in which the mountain tops acquire a rosy or orange hue around sunrise or sunset, that is known as alpenglow? So after the class, you just type this word and see the images in Google Images, student. So whenever you're talking about the case of some of the mountains, sunrise or sunset time lo mountain peaks ఏవైతే ఉన్నాయో, they appear to be light pink in color. I'm not talking about red, I'm not talking about orange. They always appear to be light pinkish in color. Pink and orange shade lo can be sound. And that particular phenomena is known as alpenglow అని అంటాం.
Then the total number of images found by two plane mirrors inclined at an angle of 120 degrees. So first find the value of 360 by 120. Answer is 3. 360 by theta value odd number కాబట్టి -1 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. That is the reason why t equal to 3. What is the formula here? N equal to 360 by theta minus 1. ఒకవేళ if at all 360 by theta value even number అవుతే, then in that particular case -1 is taken into consideration, or else not. Which of the following is also called as the first law of thermodynamics, the law of conservation of energy? Then, the innovative concept of using sunshine to keep houses warm in freezing winters is known as, so that is known as passive solar heating. And what is this particular passive solar heating? How does it work? Now, for example, suppose that if you talk about those two big glasses, a first glass is observed chain. Can you just close the glass? It by push it, right? Now the thing is that in case of European countries, ఈరోజు డేట్లో వాళ్ళు యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటని అలా జనరల్గా మనం ఎలా పెడుతున్నాం, ఒక గ్లాస్ పెట్టాం, ఓన్లీ వన్ గ్లాస్ మాత్రమే ఉంది. Now what they are doing is that they are having two glasses. అంటే మొత్తం దేని ఇన్ దట్ కేస్ ఒక పర్టికులర్ గ్లాస్ తీసుకుంటే అందులో ఖచ్చితంగా రెండు గ్లాసెస్ ఉంటాయి. So during the daytime, whatever the sunlight that enters into your houses or else to the room, right? Evening time, a particular rendu glasses madhyalo unna air edaithe undo, air is acting as a poor conducting material and it is not allowing the heat which is present inside the room to go out. And there in that particular case, daytime you are opening the windows so that the room is getting heated up, and evening time ఆ పర్టికులర్ డోర్స్ ఆర్ విండోస్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేస్తాం, రెండు గ్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు గ్లాసెస్ మధ్యలో ఉన్న గాలి ఏదైతే ఉందో, it acts as a poor insulating material. It means that the temperature of the room will be maintained high for a considerable amount. That form is known as the passive heating అని అంటాం. Name the law in physics which states that equal volumes of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. Avogadro's law. When pressure is applied to a fluid, the pressure change is transmitted to every part of the fluid without any particular loss. And which of the following is this one? Pascal's law. Which force helps the swimmers float in water? Buoyant force. Which of the following equations represents pressure in physics? Pressure equal to force divided by area. Make a correction here. Pressure equal to force acting per unit area. F by A and undali. F divided by A. It is not F into A, it is F by A. Then which instrument is used to measure the level of humidity? Hygrometer. Which of the following characteristics of sound is measured in hertz? The frequency of sound. If an object executes 10 oscillations per second, then its frequency in kilohertz. 10 oscillations per second, you need to convert that into kilohertz. Now first thing, 10 oscillations ante enti? Nothing but frequency kada. So the number is given as frequency enti ichadu, 10 ichadu, and that particular frequency then ela convert cheyali? You need to convert that into kilohertz lo convert cheyali. So it means that you need to divide that particular 10 divided by 1000. So you'll be getting that one as how much? 0. Is it 0.01 or 0.1? 0.01. Once a satellite has been launched into orbit, the only force governing its motion is the force of gravity. The force of gravity. The energy derived from the heat of Earth is known as geothermal energy. Dash received the very first Nobel Prize in Physics in 2001 for his discovery of X-rays. William Röntgen.
Who invented the atomic battery in 1912? I think it's Moseley, I suppose. No? Okay, no, sure. Henry Moseley. Then, the spectrum of light was first explained by Neil Bohr. Okay, sure. Sorry, Isaac Newton. The spectrum of light was first explained by Isaac Newton. Who discovered radium? Pierre Curie and Marie Curie. What did William Conrad Roentgen discover? X-rays. In the context of contribution of scientists for which they were awarded the Nobel Prize, which of the following pairs is incorrect? All right, so 82nd one, quantum mechanics. This particular quantum mechanics was proposed by Max Planck. Answer రాసేసుకోండి ఇక్కడ. Which one is the Max Planck proposed చేసింది ఏంటి అన్నప్పుడు quantum mechanics. Then the discovery and understanding of electromagnetic induction is based on a long series of experiments which were carried out by Henry and Faraday. In physics, what do you mean by this particular Hubble's constant? The velocity of light in vacuum. 1 calorie of heat energy is approximately equivalent to 4.2 or else 4.186. 30 degrees centigrade in Kelvin, 303 Kelvin. Which of the following metals is the most ductile metal? Gold. Ductility and data, we'll discuss that in chemistry. Car moving on a straight road is an example for rectilinear motion. A set of equations involving electric and magnetic fields and their sources. The charge and the current densities are known as Maxwell's equations. The Tyndall effect is due to scattering of light. We'll discuss what is this Tyndall effect in chemistry. Right? So this is about the case of the physics part for your examination. Just take a break for 10 minutes. We'll continue with this.
Chalo guys. It's one just 54th question student mouse. 54th question. So my handout lo just check the 54th question. I think the question is which of the following is not a unit of flux and only, right? So please change the answer to B, option B. It's not Maxwell, it is Tesla. 54th one, change the option to B. Right. So then moving on to the next part here. So the moment you're talking about the case of chemistry, right? So guys, silence please. Right. One and first and foremost in chemistry, from the examination point of view, I simply say that textbook models make ఇచ్చిన మెటీరియల్లో ఉన్న కంటెంట్ ద క్లాస్ దాంతోపాటు క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ పర్టికులర్ బౌండ్స్ అండ్ లిమిట్స్. కెమిస్ట్రీ ఈ టాపిక్ చదివితే ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని చెప్పే ఛాన్స్ అనేది లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ అని అంట. Now the reason for that one, why it is so? Why do you say this? Now, for example, suppose that you're talking about a case of crackers, దివాళీ క్రాకర్స్ అంట. మరి ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నట్లయితే ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఫైరింగ్ ద క్రాకర్స్ వీఆర్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. ఒక రాకెట్ని బర్స్ట్ చేసినప్పుడు 12 షార్ట్స్ అంటున్నాం, 20 షార్ట్స్ అంటున్నాం, బట్ దాని దట్ వన్ వీఆర్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రెడ్ ఇన్ కలర్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ గ్రీన్, బ్లూ, yellow, orange, different colors. Now there are some questions which are based on this. Crackers మనం ఫైర్ చేసేటప్పుడు గ్రీన్ కలర్ is because of which chemical అని అంటే, రెడ్ కలర్ is because of which particular chemical and now this is one thing which is not available in any of the books. It is only by the sheer practice or else by keeping your eyes open and gathering the info or the material from different sources. It has got no limits. Now for example, SSC లో అడిగిన one particular question, 10 rupees coin అందరూ చూశారు కదా, 10 rupees coin, 10 రూపాయల కాయిన్ అందరూ చూశారు, రైట్? మరి చలామణిలో ఉందా ఈరోజు డేట్లో అది? Is it a legal tender or not? First and foremost thing you need to know that 10 rupees coin is still a legal tender. Of course, 2000 rupees note is not a legal one. As on today, it's withdrawn completely. And 10 rupees coin matram, it is still a legal tender. Unfortunately, Telugu రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే 10 రూపాయల కాయిన్ ఎక్కడ కూడా ఎవరు తీసుకోవడం లేదు, ఇవ్వడం లేదు. But if you go to other states, you have to take it. Now you cannot say that మా స్టేట్ హైదరాబాద్కి వెళ్తే 10 రూపాయల కాయిన్ ఎవరు తీసుకోరు, so I don't take it. It is mandate, you have to take it because it is still a legal tender in India. It is still accepted. Now for the examination point of view, 10 rupees coin low inside ring is made of which composition, outside ring is made of which composition. 10 rupees coin లో 2 different rings can be found, 2 different layers can be found. Now the question is that a particular layer lo inside ఉన్న మెటల్ ఏది? మెటల్ కాదు, అది అలాయ్. అది యాక్చువల్లీ మెటల్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఈ రోజు డేట్లో కాయిన్స్లో ఏవైతే ఉన్నాయో 5 రూపీస్ కానివ్వండి, 1 రూపీ కాయిన్ ఎక్కడ కూడా మనము మెటల్ యూస్ చేయడం లేదు, అలాయ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. మరి మెటల్కి అలాయ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? 2 or 3 మెటల్స్ని కలిపినప్పుడు అలాయ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. గోల్డ్ కాయిన్స్ యూస్ చేస్తున్నాం కానీ చలామణిలో ఉన్నాయా? లేవు. బ్యాంక్లో లాకర్లో డిపాజిట్ భద్రంగా ఉన్నాయి గోల్డ్ కాయిన్స్ అన్నీ కూడా, రైట్? సిల్వర్ ఉంటాయి, కొంతమంది ఇండ్లలో సిల్వర్ కాయిన్స్ ఉంటాయి. వరలక్ష్మీవ్రతం రోజు ఆ రోజు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎంత ఇంట్లో ఎంత సిల్వర్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని గోల్డ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రోజు లాకర్ నుంచి తెచ్చి అన్ని ముందు పెట్టి
పూజ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ టైంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇవే సిల్వర్ కాయిన్, ఇదే గోల్డ్ కాయిన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ లీగల్లీ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్. బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ సిల్వర్ కాయిన్స్, వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ గోల్డ్ కాయిన్స్, దే ఆర్ మెటల్ కాయిన్స్. వాడుకలో ఉన్నాయి మాత్రం అన్నీ కూడా అలాయ్స్ అని అంట. మరి ఆ 10 రూపీస్ కాయిన్లో ఉన్న అలాయ్ కాంపోజిషన్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు నో. కానీ మీ 10 రూపీస్ కాయిన్ అంటే మళ్ళీ అగైన్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద బుక్స్. అది అరిహంత్ జనరల్ సైన్స్ కావచ్చు, లూసెంట్ సైన్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఎస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ మొబైల్ అప్లికేషన్లో కూడా యూ డోంట్ ఫైండ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ జనరల్ సైన్స్ ఆర్ ఎస్ ద కేస్ ఆఫ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అని అంట. Now, for example, suppose that if you talk about this, what is this made of అంటే జనరల్గా సింపుల్ భాషలో మనం ఏమంటాం, ప్లాస్టిక్ అని అంటాం. మీరు రాసే పెన్ బాడీ ఏది అంటే ఇట్స్ అగైన్ మేడ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. అందులో ఉన్న రిఫిల్ ఏది అంటే ఇట్స్ అగైన్ మేడ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అని అంటున్నాం. బట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ అసలు ప్లాస్టిక్ అనేది రియల్ వర్డ్, టెక్నికలీ కెన్ వి యూజ్ ద వర్డ్ ప్లాస్టిక్? We are not supposed to use the word plastic. We are supposed to call it as polymer. It is a polymer. We are using different types of polymer in the day-to-day life. For example, plastic covers. మరి ప్లాస్టిక్ కవర్స్లో, పాలిథిన్ కవర్స్లో డిఫరెంట్ థిక్నెస్ ఉన్నాయా లేవా? మార్నింగ్ టిఫిన్ పార్సెల్ తీసుకున్న దగ్గర వాడు ఇచ్చే కవర్ దగ్గర నుండి మిల్క్ ప్యాకెట్ కావచ్చు, ఆయిల్ ప్యాకెట్ కావచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కూర్చున్న చైర్స్ కానివ్వండి, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ దట్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద డే టు డే లైఫ్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద యూసేజ్. దాని యొక్క థిక్నెస్ కానివ్వండి, దాని యొక్క కాంపోజిషన్ కానివ్వండి చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. Now, for example, electrical switches that you're talking about. మరి ఒకప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ స్విచెస్ ఏవైతే చాలా త్వరగా కాలిపోయేవి, సాకెట్ కాలిపోయేది, స్విచ్ కాలిపోయేది. మళ్ళీ ఈ రోజు డేట్లో ఎలక్ట్రికల్ స్విచెస్ కాలిపోతున్నాయా? కాలట్లేదు. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ హ్యాండిల్, దేని హ్యాండిల్స్, హ్యాండిల్ కావచ్చు, లేదా దోస పెన్నం హ్యాండిల్ కానివ్వండి. ఇన్ జనరల్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ బ్లాక్ ఇన్ కలర్, బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ దే ఆర్ హీట్ రెసిస్టెంట్. గ్యాస్ స్టవ్ పైన మనము ఆ దోశ పెన్నం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టినా, 45 minutes పెట్టినా పెన్నం వేడవుతుంది, కానీ ఆ హ్యాండిల్ మాత్రం కరిగిపోవట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మెల్టింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ హీట్ రెసిస్టెంట్. Now, for example, suppose that if you're talking about the case of non-stick cookware, దాదాపుగా అందరు యూజ్ చేస్తున్నారా? నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నారా, చేయడం లేదా? రైట్. మరి ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్? It is one of the reasons for the cancer as on today's date. Right? You're talking about the different types of, you're talking about the case of the different types of non-stick cookware. The best example, dosa pennamu ani anta. Now, for example, ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు. సో దోశలు వేస్తున్నప్పుడు ఆ పెన్నం ఏదైతుందో స్టవ్ మీద ఒక 10-15 minutes స్టవ్ మీద అలాగే అది హీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. పొరపాటున ఇంటికి ఒక 4-5 గెస్ట్లు వచ్చారు అనుకుందాం, ఆల్రెడీ ముగ్గురు ఉన్నారు, ఇంకో 4-5 ఉన్నారు, ఇంతమంది దోశలు వేయడానికి ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 40 minutes. మరి హాఫ్ అన్ అవర్ టు 40 minutes ఆ దోశ పెన్నం స్టవ్ మీద అలాగే ఉన్నప్పుడు దాని పైన ఉన్న కోటింగ్ ఏదైతే ఉందో, బ్లాక్ కలర్డ్ కోటింగ్ ఏదైతుందో నిదానంగా అది ఊడిపోతూ ఉంటుంది. అది ఎక్కడ పోతుంది అని అన్నప్పుడు ఆ దోశతో పాటు ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ. అండ్ అంతేకాకుండా కొబ్బరి పీస్ పెట్టి అది పెట్టి దాన్ని అగైన్ యు ఆర్ క్లీనింగ్ దాట్ వన్, ఆ ప్రాసెస్లో కూడా కొద్దిగా పోతుంది. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ టెఫ్లాన్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ బికాస్ యు ఆర్ హీటింగ్ ద మెటల్. అండ్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as టెఫ్లాన్ అని అంటాం. నాన్ స్టిక్ కుక్వేర్ పైన యూజ్ చేసే కోటింగ్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టెఫ్లాన్. And that particular Teflon is one of the reasons for the different types of cancer that we are talking about as on today's date. You're talking about the case of the different types of cancer, right? You're talking about the case of grandparents, చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు, కానీ ఆ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అవుతున్నా మనం కావచ్చు, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కానీ, దే ఆర్ నాట్ దట్ హెల్దీ. వై? బికాస్ ఆఫ్ దీస్ హ్యాబిట్స్. Now, for example, suppose that if you talk about the case of silver or as a case of your gold. So gold rust form avutunda kada? Rust form kaadu. Then what about the case of silver? Silver, will it undergo corrosion, yes or no? Right? Silver, will it undergo corrosion ani annanu? I didn't say rust.
I didn't say rust. I used the word corrosion అని అంటున్నాం. The moment you're talking about the corrosion, it is of three different types. Corrosion, it is of three different types. For example, iron. Iron corrosion ki గురైనప్పుడు, when it's undergoing corrosion, it changes to brown in color, and that process what is known as rusting process అని అంటాం. We are giving a specific name for that. Corrosion లో rusting అనేది ఒక type అని అంటాం. Now if you talk about the case of silver, silver color changes to black in color. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దేవుడి దగ్గర మనం యూజ్ చేసే కుంకుమ అన్ని కావచ్చు, ప్రమిదలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ 1 month or 15 days కలర్ చేంజెస్ టు బ్లాక్. లేదా గర్ల్స్ ఒకప్పుడు, అమ్మాయిలు ఒకప్పుడు యూజ్ చేసే యాంక్లెట్స్, కాళ్ళ పట్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకప్పుడు యూజ్ చేసేవాళ్ళు. యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ వెరీ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దాట్ వన్. Now that particular anklets, now don't start looking at the feet of the girls now, right? The moment you're talking about the anklets as on today's date, or as a case of anything, silver color is changing to black in color. It changes to black in color. Now, what is the reason for that? చాలా మంది ఏమంటా ఉంటారు, ఎస్పెషల్లీ what I heard, నీళ్లు మారిపోయాయి కాబట్టి కాళ్ళ పట్టీలు చాలా త్వరగా నల్లగా అవుతున్నాయి అంటారు. ఊర్లో ఉన్నప్పుడేమో నెలకోసారి దాన్ని వాష్ చేసి 2 months ఒకసారి వాష్ చేసి సిటీకి వచ్చాక వారం 10 రోజులకి నల్లగా అయిపోతున్నాయి, కానీ యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ ఇట్. సో అంత ఓపిక లేక యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ రిమూవింగ్ దాట్. Right, now the question is that silver does not react with oxygen. Silver will never react with oxygen. Water lo oxygen unda leda? Silver will never react with oxygen. Mari silver color change avadam karanam enti annappudu sulfur which is present in the air, sulfur which is present in the atmosphere. మరి సల్ఫర్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఏ ప్లేస్లో అయితే డీజిల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారో, బస్సులు ఎక్కువగా ఉంటాయి, సిటీలో ట్రక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం 4-wheelers, మరి డీజిల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ రిలీజెస్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సల్ఫర్. పెట్రోల్ నుండి రిలీజ్ అయ్యేది లెడ్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. పెట్రోల్ బంక్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి అంటే లెడెడ్ పెట్రోల్, అన్లెడెడ్ పెట్రోల్ అని ఉంటుంది. డిడ్ ఎనీవన్ అబ్జర్వ్ దాట్? ఇంతమంది బైక్ నడుపుతా ఉన్నారు ఇక్కడ. పెట్రోల్ పంప్లో వి ఫైండ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్. ఒకటి పవర్ పెట్రోల్, ఒకటి నార్మల్ పెట్రోల్. లేదా కొన్ని బంక్స్లో స్పీడ్ అని అంటారు, కొన్ని నార్మల్ అని అంటారు. మరి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని అంటే లెడెడ్ అండ్ అన్లెడెడ్. సీసం ఉంటుంది ఒక దాంట్లో, ఇంకో దాంట్లో lead percentage is very very less. So whenever petrol is burnt in 2-wheelers, it releases lead oxide, and that particular lead oxide is responsible for dry cough, పొడి దగ్గు అని అంటాం. దాన్ని అలాగే నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఇట్ మే టర్న్ అవుట్ టు బి ఆస్థమా, ఇట్ మే టర్న్ అవుట్ టు బి క్యాన్సర్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. Now these things you don't find in any of the books there. It all comes from only one thing, observation. అలాగే కాపర్ కలర్ చేంజ్ అవుతుందా, చేంజ్ కాదా? చేంజెస్, రైట్? ఇట్ చేంజెస్ టు గ్రీన్ ఇన్ కలర్. Now that is again known as corrosion. Corrosion అని అంటే కాపర్ చేంజింగ్ టు గ్రీన్, సిల్వర్ చేంజింగ్ టు బ్లాక్, ఐరన్ చేంజింగ్ టు బ్రౌన్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కరోషన్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఐరన్ కి మాత్రం ప్రత్యేకంగా సపరేట్ గా యూర్ గివింగ్ ఎ నేమ్ రస్ట్ ఫార్మేషన్ అని అంటాం. Now there is one question which is based on this. Iron rust kavali, iron should get rusted. So whenever iron is getting rusted, what are the things that are required? Iron rust form avali, మరి రస్ట్ ఫామ్ కావాలి అన్నప్పుడు ఏమేమి అవసరము, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఆక్సిజన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. At the same time, humidity is required. Without humidity, I'm not saying water alone. వాటర్ మాత్రమే కాదు, హ్యూమిడిటీ ఉన్నా సరే ఐరన్ విల్ అండర్గో రస్ట్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సింపుల్ థింగ్, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ చూస్తూ ఉంటాం, పిల్లర్స్ పైన కొద్దిగా రాడ్స్ అలాగే ఓపెన్గా పెట్టేసి ఉంటారు. బట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ ఫ్యూ డేస్ the rod color changes to brown in color. Why? Because still there in that case iron is getting rusted, iron is getting corroded. That is the reason why the color of that one is slowly changing to brown in color. One simple thing, iron when it forms rust, will the weight of that one increase or decrease? ఐరన్ తుప్పు పట్టినప్పుడు, ఇనుము తుప్పు పట్టినప్పుడు దాని యొక్క వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా?
weight will always increase. Reason for that one, iron అనేది ఐరన్ ఆక్సైడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది, ఫెర్రస్ అనేది ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది, కాబట్టి weight of iron will always increase. Or else whenever you're talking about the case of your batteries, మొబైల్ బ్యాటరీ కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ కావచ్చు, వెహికల్ ఉన్న బ్యాటరీస్ కావచ్చు, బ్యాటరీ 100% డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు, బ్యాటరీ 100% ఛార్జ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క వెయిట్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ఉండదా? అంత గమనించలేదు సార్, మాకు అంత తీరిక ఎక్కడిది. మొబైల్లో బ్యాటరీ ఛార్జ్డ్ ఉందా లేదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మోర్ రిక్వైర్డ్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ యూ డోంట్ ఎవర్ కంపేర్ దట్. సో వెన్ ఎవర్ బ్యాటరీ is 100% discharged and whenever battery is 100% charged, the weight of that will be definitely different ఉంటుంది. 100% ఛార్జింగ్ అయినప్పుడు వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 100% డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు వెయిట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. Right? So these are few things, or else some of the things that we talk about here. Right? So first and foremost thing in case of chemistry, the very first topic will start with the nature of matter. The first topic in case of chemistry, that is the nature of matter. So first thing, what do you mean by matter and entity? What do you mean by matter? So anything which occupies a space, anything which has got some amount of mass, and anything which occupies volume, that is known as matter and yanda. Anything which has mass, anything which occupies volume, that is known as matter. Anything which has mass, anything which occupies some amount of volume, that is known as matter. Mari, matter exists in how many forms? I think I already told you, matter does not exist in 3 forms, it exists in 5 forms. Solids, liquids, gases, plasma state, and then the Bose-Einstein condensate state and you end up. So the moment you're talking about the case of the classification of matter. So matter classification in general that takes place based on their physical as well as chemical properties. So the moment you're talking about the case of matter, like this. So the physical classification as well as the chemical classification of matter. Physical as well as the chemical classification of matter. Right. So the moment you're talking about physical classification, first solids and liquids, gases, plasma, and then Bose-Einstein condensate state. Physical classification, we have got 5 things: solids, liquids, gases, plasma, and then Bose-Einstein condensate state. Solids, liquids, gases, the plasma state, as well as the Bose-Einstein condensate state. Then chemical classification, again we have got 2 things. One is pure substances and the other one mixtures. Chemical classification, we have got pure substances as well as mixtures. Then pure substances, again we have got 2 things here. One is elements, other one is compounds.
pure substances, elements as well as compounds. So these particular elements, again, you are classifying them into metalloids, non-metals as well as metals. Compounds, we have got two things, organic and inorganic compounds. Compounds, we have got two things, organic as well as inorganic compounds. Mixtures, you have got two types of mixtures. One is a homogeneous mixture, other one heterogeneous mixture. Mixtures, you have got two, homogeneous, other one is heterogeneous. Then homogeneous mixtures flow, we have got only one thing, that is true solutions. Homogeneous mixtures flow, we have got only one thing, that is true solution. కానీ heterogeneous mixture లో మాత్రం we have having three things. ఒకటి suspension, other one emulsion, other one colloids. Heterogeneous mixture law. So I'll write those terms here. One is suspension, the other one emulsions, and the other one colloids. So మిగతావన్నీ కూడా all the terms are the old terms that you have already heard about. Suspensions, emulsions, and colloids. We find that one in case of heterogeneous mixtures. Done. కష్టపడకండి అమ్మా, మీ మొబైల్కి ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ వస్తుంది, అది నేను పంపిస్తాను, పీడిఎఫ్ చెప్తాను, పంపించమని చెప్తాను, ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఆఫీస్లో ఇచ్చేస్తాను ఇవి కూడా. దీస్ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఆఫీస్, దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ దిస్. So is it done? Right. So first we'll start our discussion with, so I hope you know this solids, liquids and gases. I'm not discussing this. So directly straight away I'm going into the case of the plasma state. Mari, where do we find this particular plasma state on your end? So the moment you're talking about the case of the physical classification, no? So physical classification, we have got three things: solids, liquids and gases. First thing, solid and what do you mean by a solid? In which the particles are very much close, nearby, right? At the same time, a perfect, well-defined shape and unte, we call it as a solid ani anta. Liquids lo gap anedi koncham ekkuva untundi, at the same time vatikante oka well-defined shape antu undadu. కానీ సాలిడ్స్ కి మాత్రం మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తాం. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై. The moment you're talking about the case of the plasma state of matter ani ante, 90% of the universe exists in the plasma state. 90% of the universe exists in plasma state. 90% of the universe exists in plasma state. Right. So this state of matter, it exists at a temperature of, this state of matter exists at a temperature of more than 3000 degrees centigrade. It exists at a temperature of more than 3000 degrees centigrade. Now the question is that ఈ 3000 degrees centigrade అనేది మనకు ఎక్కడ ఉంటుంది, లేదా ఎక్కడ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్? సన్ వరకు మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదు, రైట్? సో అట్మాస్ఫియర్ అని అన్నప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ ట్రోపోస్ఫియర్,
స్ట్రాటోస్ఫియర్, మెసోస్ఫియర్, థర్మోస్ఫియర్ తర్వాత రీజన్ అంతా కూడా టెంపరేచర్స్ విల్ బి ఇన్ జనరల్ మోర్ దాన్ 2000 or 2500 degrees centigrade. So thermosphere tarvata we have got one more thing, exosphere and turn. So which means that beyond this particular thermosphere, the plasma state of matter will always exist. In simple terms, ela cheptamo, plasma state exists at extremely high temperatures. Instead of using the word more than 3000 degrees centigrade, we simply say that plasma state it exists at extremely high temperature. It exists at extremely high temperature అని అంటాం. Then you talk about the case of Bose-Einstein condensed state. The fifth state of matter, Bose-Einstein condensed state. Right. The state of matter which exists at minus 273 degrees centigrade or 0 Kelvin. The state of matter which exists at minus 273 degrees centigrade or 0 Kelvin. 0 Kelvin ఇంకో వర్డ్ కూడా ఉందమ్మా, అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ అని కూడా అంటాం. minus 273 degrees centigrade లేదా 0 Kelvin లేదా absolute zero temperature, that is known as Bose-Einstein condensed state. The state of matter which exists at minus 273 degrees centigrade or 0 Kelvin or absolute zero temperature is known as Bose-Einstein condensed state. మరి ఈ స్టేట్ మనం చూడగలుగుతామా? Can we see BEC? Yes or no? Can we see plasma state? No. Can we see the liquids? Can we see solids? Can we see gases? Can we feel gases? We can feel gases. We can feel liquids. We can feel solids, but we cannot feel a temperature of more than 3000. Nothing but plasma state. We cannot feel it. At the same time, Bose-Einstein state also we cannot feel that one. We cannot see that one. It means that these are not practically possible at the day-to-day life lo possible kaadu. Then come into the case of the chemical classification. Now, in case of chemical classification, we're talking about two things. One is pure substances, other one is mixtures. But in pure substances, we are having elements annam, compounds annam. First thing, what is the difference between an element? What is an element? Element and ante. Now, in case of periodic table, how many elements do we have? 118 elements. As on today's date, we are having 118 elements in the periodic table. Now the question is that, is the periodic table complete? Modern periodic table, is it a complete one or is it an incomplete one? Right? Modern periodic table is a complete periodic table. కానీ బుక్స్లో అన్నింటిలో కూడా ఇన్కంప్లీట్ అని ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ 7th పీరియడ్ ఇస్ ఇన్కంప్లీట్ అని ఉంటుంది. ద రీజన్ ఫర్ దట్ వన్ ఏంటి అంటే 7th పీరియడ్లో ముఖ్యంగా 114 తర్వాత ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఇంకా స్టడీ చేస్తున్నారు. ఆ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నాట్ yet known clearly and completely. That is the reason why it is said that the 7th period is incomplete అని అంటాం. సో 6th పీరియడ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. 7th పీరియడ్ లో కూడా 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ కూడా we say that it is an incomplete because 7th పీరియడ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని ఇంకా స్టడీ చేస్తున్నారు కాబట్టి it is an incomplete period అని అంటాం. So the number of elements in the periodic table, 118 elements. Number of elements in the periodic table, 118. Now the question is that element ante enti, compound ante enti. Right. Now for example, suppose that if I am talking about the case of silver, can we see silver? Can we use silver? Yes. But
can we see 1 gram of 1 atom of silver మనం చూడగలుగుతామా? Is it possible to see 1 atom of silver? No. Now we know that H2O is very very important for us. Without H2O we cannot survive. Mari H2O lo can we see one particular H2O? You're talking about 1 liter of water. 1 liter of water lo I just want only one particular H2O kavali, rendu hydrogens oka oxygen kavali. Is it possible to separate that one? Can we see that? Can you have that one in your hand? Definitely not possible. Now the question is that what's the difference between element and compound and the Indian napdo? When similar atoms are grouped together, don't write this, I'll tell you what to write. When similar atoms are grouped together in large number, I'm not talking about 2 atoms or 3 atoms or 4 atoms. I'm talking about larger number. Large number అంటే ఏంటి? కొన్ని లక్షల atoms కావచ్చు, కొన్ని కోట్ల atoms కావచ్చు, లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ కావచ్చు. Now for example, the moment you are saying 1 gram of silver అని అన్నప్పుడు, మరి 1 gram of silver లో ఎన్ని atoms ఉంటాయని అంటే it is 6.023 into 10 power 23, right, which you're calling it as Avogadro number అని అంటున్నాం, Avogadro's number అని అంటాం. But we cannot see 1 atom of silver. మరి 1 gram silver ఎన్ని atoms ఉన్నాయి? 10 power 23 atoms ఉన్నాయి. ఇన్ని atoms ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు 1 gram silver అనేది ఫామ్ అయింది. గ్రామ్ కావచ్చు, హాఫ్ గ్రామ్ కావచ్చు. అందుకే ఎలిమెంట్ అంటే ఏమంటాం? when similar atoms are grouped in large number, చాలా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఒకే రకమైన ఆటమ్స్ ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎలిమెంట్ అని అంటాం. మరి 2 or 3 సిమిలర్ ఆటమ్స్ కంబైన్ అవుతే ఏమవుతుంది? నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మూమెంట్ యు ఆర్ సేయింగ్ N2, వాట్ ఈస్ N2? నైట్రోజన్. అండ్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 ఆటమ్సే ఉన్నాయి. సో ఒకే రకమైన 2 ఆటమ్స్ కంబైన్ అవుతే ఆటమ్ అని అంటాం, మాలిక్యూల్ అని అంటాం. ఒకే రకమైన 2-3 ఆటమ్స్ కంబైన్ అయినప్పుడు వాటిని ఏమంటాం? మాలిక్యూల్ అని అంటాం. ఒకే రకమైన సిమిలర్ ఆటమ్స్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ గ్రూప్డ్ టుగెదర్. లార్జ్ నంబర్ అంటే ఏంటి? కొన్ని లక్షల ఆటమ్స్ కావచ్చు, కొన్ని కోట్ల ఆటమ్స్ కావచ్చు. అన్ని ఆటమ్స్ ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ ఎలిమెంట్ అని అంటాం. మరి కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి? Now, for example, the moment you're talking about the case of 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen. When 2 different atoms are combining together, that will give you a compound. So, compound ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ అనేవి కంబైన్ అవుతున్నప్పుడు ఒక కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ అంటాం. మీథేన్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మీథేన్? CH4. మరి వాట్ డు వి హ్యావ్ ఇన్ CH4? 1 carbon 4 hydrogens ఉన్నాయి. 1 carbon 4 hydrogens అంటే డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ అనేవి కంబైన్ అవుతే ఏర్పడేదాన్ని కాంపౌండ్. సిమిలర్ ఆటమ్స్ అనేవి కంబైన్ అవుతే ఏర్పడేదాన్ని మాలిక్యూల్ అని అంటాం. సిమిలర్ ఆటమ్స్ పెద్ద సంఖ్యలో కంబైన్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ ఎలిమెంట్. ఎలిమెంట్ కి మాలిక్యూల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు మాలిక్యూల్లో 2 ఆటమ్స్ 3 ఆటమ్స్ లిమిటెడ్ గా చెప్పగలుగుతాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ లో మాత్రం అన్డిఫైన్డ్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయో వి కెనాట్ స్పెసిఫై దాట్. మనం తీసుకునే క్వాంటిటీ బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ దట్ వన్, ఎలిమెంట్. Elements are formed when similar atoms are grouped together in large number. Elements are formed when similar atoms are grouped together in large number. The next one. A molecule is formed by the combination of
two or more atoms. Two or more similar atoms, write the word. A molecule is formed by the combination of two or more similar atoms, by two or more similar atoms. Next, a compound is formed. A compound is formed by the combination of two or more different atoms. A compound is formed with a combination of two or more different atoms, by two or more different atoms. So in case of elements, first we'll start our discussion with metals. So the moment you're talking about the case of metals, so metals in general exhibit some properties. You're talking about the case of any particular metal, right? For example, you're talking about the case of iron, silver, gold, platinum. All these are the metals which are having unique properties, different properties. Now, what are the properties of metals? And the first thing, metals have high melting point. Metals have got high melting point. Metals have high boiling point. Metals have high melting point. Metals have high boiling point. That metals are lustrous in nature. Lustrous and in the sense మెరిసే గుణము అని అంటాం, షైనింగ్ నేచర్ అని కూడా అంటాం. అందుకే మన వర్డ్ చెప్పాను, ద గ్లిటరింగ్ ఆఫ్ డైమండ్ లేదా ద బ్రిలియన్స్ ఆఫ్ డైమండ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పాను. డైమండ్ షైనింగ్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేయకూడదు. షైనింగ్ అనే వర్డ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఓన్లీ ఫర్ మెటల్స్ కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. డైమండ్ విల్ నెవర్ షైన్. Diamond will exhibit brilliance, or else diamond will glitter. Antekani diamond will never shine. So metals possess luster, later you can even say metals are lustrous in nature ani anta. At the same time, metals are sonorous in nature. Sonorous in the sense sound generate cheyagalutayi, the one which can generate sound. Metals are lustrous in nature. Metals are sonorous in nature. Then, metals are malleable in nature. Metals are malleable in nature. Now, the question is that what do you mean by malleable? Leda malleability ante enti? What do you mean by this? Now, for example, suppose that if someone is giving you 1 gram of gold, 24 karat gold ఇచ్చేసి తినండి అంటే, is it possible to eat that? గోల్డ్ అమ్మది 6,200 రూపాయలు ఈ రోజు డేట్ లో ఒక గ్రామ్ బంగారం. someone is giving you free of cost and is asking you to eat it and then digest it. Is it possible to eat it? Right? We can eat that one. We can digest gold. We can even digest silver also, provided ఆ పర్టికులర్ గోల్డ్ కానివ్వండి, సిల్వర్ కానివ్వండి, దాన్ని ఒక పల్చటి రేకుగా మారుస్తారు. స్వీట్ షాప్స్లో స్వీట్ పైన తెల్లగా ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏంటిది ఇది అంటే అది సిల్వర్ కావచ్చు, అల్యూమినియం కూడా కావచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. దిల్షుక్ నగర్లో కొన్ని స్వీట్ షాప్స్లో సిల్వర్ యూజ్ చేస్తారు. దిల్షుక్ నగర్ నుంచి ఇలా మనం పైకి వెళ్తే కొన్ని స్వీట్ షాప్స్లో అల్యూమినియం కూడా యూజ్ చేస్తారు. అలాగే దిల్షుక్ నగర్ నుంచి ఇటువైపు వెళ్తే కొన్ని స్వీట్ షాప్స్లో గోల్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ గో టు పంజాగుట్ట ఆర్ యాజ్ ద కేస్ ఆఫ్ జూబ్లీ హిల్స్ ఆర్ బంజారా హిల్స్, ఆ ఏరియాకి వెళ్తే స్వీట్స్ పైన గోల్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. రైట్, వెరీ చీప్.
రైట్, దాదాపుగా 4,000 రూపాయలు కిలో మీద, అంతకన్నా ఎక్కువే ఉండొచ్చు, నాట్ లెస్ దెన్ దాట్. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ స్వీట్స్ పై గోల్డ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు యూస్. ఆ పర్టికులర్ గోల్డ్ని ఒక పల్చని రేకులా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎంత అని అన్నప్పుడు ద మూమెంట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ టంగ్, నాలుక మీద పెట్ట వెంటనే కరిగిపోతుంది అది. యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఈట్ దాట్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ దాట్. దట్ మే బి గోల్డ్, that may be silver, that may be even the case of aluminium also as on today's date, right? So what is malleability ani annappudu? The ability to convert a metal into thin foil. Plate and a word use cheyakandamma, don't use the word thin plate. Thin foil. Plate ante enti sannati reku ani antam, కానీ రేకు కాదు, రేకు కంటే ఇంకా తక్కువ థిక్నెస్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యు ఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ thin foil. So metals can be converted into thin foils, which are calling it as malleability ani antam. At the same time, metals possess, or metals right, metals are ductile in nature. Metals are ductile in nature. The question is that what do you mean by ductility, or else what do you mean by ductile ani ante? Now, for example, suppose that if 10 grams of gold is given, and 10 grams of gold, so how long wire you can make? Right, many of you are using gold chains, right? Someone may be using 10 grams use chesina vallu kontamandi untaru, maybe some may be using 14 grams or 15 grams. But the question is that with 10 grams of gold, how long wire can you make? Can you make a wire of, I'll tell you, depends on thickness. Can you make a wire of 1 meter? Right, మీరు ఎంత సన్నటి దారంగా మార్చినా సరే, I doesn't mind. But the thing is that, can you make a wire of 1 meter, 10 meters, with just 10 grams of gold? 100 meters? You can make a wire of 1 kilometer length using 10 grams of gold. I'm talking about 1,000 meters. I'm not talking about 10 meters, but talking about the case of 1,000 meters. అంటే అంత సన్నటి దారంగా మార్చగలిగే కెపాసిటీ gold is having that one. And that particular nature is known as ductile, or else you can even call it as ductility ani antam. So what do you mean by ductility? Conversion of a metal into thin wire. Conversion of a metal into thin wire. Gold has maximum malleability and ductility. I think ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ వచ్చినట్టు ఉంది ఫిజిక్స్ లో ఇది, రైట్? విచ్ మెటల్ ఈస్ హైలీ డక్టైల్ అని అంటే గోల్డ్. గోల్డ్ హ్యాస్ maximum malleability and ductility. Gold has maximum malleability as well as ductility. Then come into the case of non-metals. Non-metal, give the heading non-metals. Non-metals have low melting points, low boiling points. Non-metals, they have got low melting points. Non-metals have got low boiling points. Non-metals are not lustrous. మెరిసే గుణం అంటూ ఉండదు. Non-metals are not lustrous. మెరిసే గుణము అనేది ఉండదు. బ్రాకెట్స్ లో ఎక్సెప్ట్ అయోడిన్. Non-metals are not lustrous except iodine. అయోడిన్ ఒక నాన్ మెటల్ అయినప్పటికీ కూడా మెరిసే గుణము, మెరిసే స్వభావం అంటూ ఉంటుంది. Non-metals are not sonorous. They are not malleable. They are not ductile. Non-metals are not sonorous, not malleable,
and not ductile. సౌండ్ జనరేట్ చేయవు, అలాగే థిన్ ఫాయిల్స్గా కన్వర్ట్ చేయలేము, అలాగే థిన్ వైర్స్గా కూడా మార్చలేము. అట్ ద సేమ్ టైం నాన్ మెటల్స్ ఆర్ పూర్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Non-metals are poor conductors of heat and electricity. So heat కానివ్వండి, electricity కానివ్వండి, జనరల్గా they do not allow that one very good. సో అందుకే ఏమన్నాం, పూర్ కండక్టర్స్ అంటున్నాం, కానీ ఇన్స్టెంట్ వర్డ్ యూజ్ చేయలేదు. నాన్ మెటల్స్ ఆర్ పూర్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఎక్సెప్ట్ గ్రాఫైట్. Within the brackets except graphite. Non-metals are poor conductors of heat and electricity except graphite. Except graphite. Now the moment you're talking about the case of graphite, what is graphite ani ante? Graphite is allotropic form of carbon. కార్బన్ యొక్క స్ఫటిక రూపాంతరము అని అంటాం. గ్రాఫైట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోపిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బన్. రైట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఎలక్ట్రోపిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద కార్బన్? రైట్. Now for example, as of now in the classroom, if we talk about in this particular classroom, the front benches, almost around 6 to 7 benches are occupied by the girls. Right, and rest the boys are sitting at the back. Now this is one type of arrangement. This is one type of arrangement. Now classroom lo unna strength increase cheyakunda decrease cheyakunda, can we arrange you people in different ways? Right, girls can be all sitting in one line, boys can sitting in one particular line. That is one way of arranging. Or else you are having the boys on one side and other side girls are sitting in one side. This is one type of arrangement. So number is not changing, but the positions are changing. Now even in case of here carbon, what do you write here? Graphite ante manam graphite is an allotropic form of carbon ani annam. Mari carbon enni forms lo available ani ante, carbon is available in 4 different forms. Carbon is available in 4 different forms. A 4 forms AV annappudu, first one coal, second one diamond. Regularly asked question maide. Graphite, and the other one Buckminster fullerene. Buckminster fullerene, also known as C60. Carbon exists in 4 different forms: coal, diamond, graphite, and then Buckminster fullerene. In brackets you can write this one as C60 and go to write. Right. Now this is about the case of non-metals. Then moving on to the next one, that is the case of metalloids ani antam. The moment you're talking about the case of metalloids, what are these particular metalloids? So the elements which have the properties of metals and non-metals, అంటే 50% మెటల్ ప్రాపర్టీస్ 50% నాన్ మెటల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే వాటిని మెటలాయిడ్స్ అని అంటాం. The elements which have the properties of metals and non-metals, సో వాటిని మెటలాయిడ్స్ అని అంటాం. అర్ధలోహాలు, metals as well as non-metals properties rendu kuda unte, they are known as metalloids. Example,
boron, silicon, germanium, boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, arsenic, antimony, antimony బ్రాకెట్లో స్టీబియం అని రాయండి అమ్మా. ఇది లాటిన్ నేమ్ అంటాం. బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, టెలూరియం, ఎన్నైనా రైట్. బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, టెలూరియం. Right. Then the rest of the two, polonium and astatine. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium, and astatine. Now here in this case, I have changed the color here. The reason for that one, old books lo మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మెటలాయిడ్స్ ఎన్ని అంటే 6 అనే ఉంటుంది. In case of old books, the number of metalloids are only 6. ఏవవి? బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, టెలూరియం వరకు మాత్రమే పాత పుస్తకాల్లో మెటలాయిడ్స్ అని మెన్షన్ చేసింది. కొత్త పుస్తకాల్లో పొలోనియం అండ్ ఆస్టటీన్ కూడా మెటలాయిడ్స్ అని ఉంది. సో ఈ పొలోనియం అండ్ ఆస్టటీన్ వన్స్ అపాన్ ఏ టైం గతంలో వీటిని రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు. అండ్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ పొలోనియం అండ్ ఆస్టటీన్ వీటిని రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అని పిలవకుండా యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్ వీటిని ఏమంటున్నాం? మెటలాయిడ్స్ అని అంటున్నాం. సో కెమిస్ట్రీలో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ బేస్ చేసుకుంటే రైట్ లాస్ట్ 2 years ఇట్స్ ఆల్రెడీ కొన్ని బుక్స్ లో వచ్చేసింది. ఆల్సో యూ కెన్ ఈవెన్ సే మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్. సో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మెటలాయిడ్స్ ఎన్ని అంటే టోటల్లీ 8. బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, టెలూరియం, పొలోనియం అండ్ ఆస్టటీన్. వాట్ యూర్ సపోజ్ టు డూ ఇస్ దట్ ఈ 8 కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేర్ ఆర్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ మెటలాయిడ్? Which of the following is not a metalloid? So you need to identify which one is a metalloid. You need to identify which one is not a metalloid. అది ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఖచ్చితంగా 8 తెలుస్తేనే ఆడ్ మెన్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. Or else odd man out is not possible because you need to know all the 8 metalloids. So what are metalloids? Which have the properties of metals as well as the case of non-metals. So we call them as metalloids అని అంటాం. Then coming to the case of compounds. Compounds, you have got 2 different types of compounds. One is organic compound and the other one is inorganic compounds అన్నాం. So the moment talking about the case of organic compounds, so any compound which is obtained from living materials, జీవరాశుల నుండి లభించే వాటిని, any compound which is obtained from living materials. మరి living materials అంటే ఏంటి? Animals or as the case of plants. మరి animals and plants నుంచి మనకి ఏం లభిస్తున్నాయి? What are we getting? Proteins, carbohydrates, fats, vitamins. All these are organic compounds. Examples for organic compounds. What are the examples? Protein are examples. Again, carbohydrates, fats, and then vitamins. Examples for carbohydrates, proteins, carbohydrates, fats, and vitamins. Ivanni kuda all these things you are obtaining from living materials. So we call them as organic compounds ani antam. Done. Then what do you mean by inorganic compounds? Quite opposite. So the moment you are saying inorganic compounds, it means to say the compounds which are obtained from non-living materials. The compounds obtained from non-living materials, what name antam? Inorganic compounds. The compounds which are obtained from non-living materials, they are known as inorganic compounds.
Now, for example, sea water, samudramlo నీళ్ళు, living or non-living material? I'm totally shocked. సముద్రంలోని నీళ్లు లివింగ్ మెటీరియల్, నాన్ లివింగ్ మెటీరియలా? సో నీళ్లు ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నాయా? నీళ్ళలో ఆక్సిజన్ ఉంది కానీ ఊపిరి పీల్చుకోవడం లేదు కదా. సైజ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? It is not happening there. So it is always, water is always a non-living material. What about soil? Non-living material. So from water, what do we get? The best example you talk about, sodium chloride is obtained from seawater. It is an inorganic compound. అలాగే మట్టి నుండి మనకు లభించేవి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ సిమెంట్, ఆర్ ఎల్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ దస్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అని అంటాం, ఆర్ ఎల్స్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ జిప్సమ్. Now all these particular things we are obtaining either from water or as a case of soil. So what are these things? Inorganic compounds. So sodium chloride కానివ్వండి, plaster of Paris కానివ్వండి, లేదా gypsum కానివ్వండి, these are nothing but non-living material, nothing but inorganic compounds అని అంటాం, because these are obtained from non-living materials like water as well as the case of soil. So, then come into the case of mixtures. So what are these particular mixtures contained? Right. So the moment you're talking about the case of mixture, the combination of two or more substances, the combination of two or more substances, రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సబ్స్టెన్స్ కాంబినేషన్ ని మిక్స్చర్స్ అని అంటారు. So mixtures lo we have one thing, that is homogeneous mixtures. Mixtures lo we are having two types. One is a homogeneous mixture, other one is heterogeneous mixture. Now the question is that what do you mean by homogeneous mixture ante enti? What do you mean by this? Now for example, suppose that you are taking a glass of water. Now in this particular glass of water, assume that you're adding salt. Assume that you're adding salt. Now each particular combination homogeneous or heterogeneous? It is always a homogeneous mixture. Okay, water and sugar. Water and sugar, homogeneous or heterogeneous mixture? Always a homogeneous mixture. And for example, someone is offering you some water. Right, a water చూసి వాటర్ ఇవి నార్మల్ వాటరా లేదా తీయగా ఉన్నాయా లేదా ఉప్పు కలిపారా చూసి చెప్పగలుగుదామా? How can we say that? Only by tasting that we can say that it is sweet water, it is salt water, or else it is a normal plain water అని చెప్తున్నా. అంటే by looking at water we are not able to identify that. Suppose that అదే particular water లో someone is adding chalk paste powder. Can we identify that? Yes. Suppose that someone is adding sand, ఇసుక యాడ్ చేశారు. Can we identify that? బియ్యం పిండి కలిపారు, గోధుమ పిండి కలిపారు. Can we identify that? Because there in that particular case, you are able to identify two different components, right? So the moment talking about the case of your homogeneous mixture, right? So here in this case, there is no layer of separation. There is no layer of separation between the two components. ఆ రెండు కాంపోనెంట్స్ మధ్య ఎటువంటి సపరేషన్ అనేది కనిపించకపోతే it is known as a homogeneous mixture. A mixture in which there is no layer of separation between the two components. A mixture in which there is no layer of separation between the two components. So that is what is known as homogeneous అని అంటాం. మరి ఈ పర్టికులర్ మిక్చర్లో జనరల్లీ వీ హ్యావ్ గాట్ టూ కాంపోనెంట్స్. వన్ కాంపోనెంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సాల్యూట్, అదర్ కాంపోనెంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ solvent. Solvent is always present in large quantity. Solute is always present in small quantity.
సో ఏదైతే తక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని సాల్యూట్ అని అంటాము, అలాగే ఏదైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సాల్వెంట్ అని అంటాం. హోమోజినస్ మిక్స్చర్స్లో వి యూస్ టూ టర్మ్స్, ఒకటి సాల్యూట్, అదర్ వన్ ఇస్ సాల్వెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ తీసుకుంటే salt is added to it. Salt is known as solute and water is known as solvent అని అంటాం. Then the moment talking about the case of heterogeneous mixtures. మరి heterogeneous mixtures లో layer of separation is visible. The layer of separation ఒకవేళ exist అవుతే that is known as heterogeneous mixture. A mixture in which a layer of separation exists. A mixture in which a layer of separation exists, it is known as heterogeneous. Right. So heterogeneous mixtures lo kuda we have solute, alage we have got even solvent. మరి ఇక్కడ solvent is also referred as dispersed medium అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఏదైతే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుందో దాన్ని మనం డిస్పర్స్డ్ మీడియం అని కూడా అంటాము. అలాగే ఏదైతే తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉందో దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ ఆల్సో రెఫర్డ్ యాజ్ డిస్పర్స్డ్ ఫేస్ అని అంటాం. డిస్పర్స్డ్ ఫేస్ అండ్ డిస్పర్స్డ్ మీడియం. మీకు సాల్యూట్ సాల్వెంట్ అంటే ఏంటో దాదాపు అందరికీ తెలుసు, బట్ ఈవెన్ దెన్ I have referred it. Reason for this one is these two things. Heterogeneous mixtures, so the one that is present in large quantity, that is referred as dispersed medium, and the one which is present in the small quantity, it is referred as dispersed phase ani anta. And these particular heterogeneous mixtures, again you have got three types, right? We have got suspensions, emulsions, as well as the case of colloids. Now, what are these particular, first thing, what are these particular, we'll talk about the case of suspensions and end. First, we'll talk about the case of suspension. What is a suspension? Now, for example, you're talking about a glass of water, and in this particular glass of water, suppose that you are adding some chalk piece powder. చాక్ పీస్ పౌడర్ని వాటర్లో యాడ్ చేసాం. మరి చాక్ పీస్ పౌడర్ని గ్లాస్ నీటిలో కలిపి సపోజ్ దట్ ఒక స్పూన్ తోటి కంటిన్యూస్గా స్టరింగ్ ఇట్ అంటే మిక్స్ చేస్తున్నాం. ద క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ విల్ ద చాక్ పీస్ పౌడర్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్? విల్ ఇట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్? ఆన్సర్ ఇస్ నో. ఒకవేళ స్టరింగ్ ఆపేసాం, యు ఆర్ స్టాపింగ్ ద స్టరింగ్ అండ్ యు ఆర్ లివింగ్ దట్ పర్టికులర్ గ్లాస్ ఆఫ్ అన్డిస్టర్బ్, ఆ గ్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలాగే వదిలి పెడితే ఆఫ్టర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఆ చాక్ పీస్ పౌడర్ అంతా కూడా కింద సెటిల్ అయిపోతుంది. అంటే దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సే దట్ అప్ టు హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద చాక్ పీస్ పౌడర్ అప్ టు దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ అండ్ అబౌవ్ దిస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద వాటర్. At the same time, these chalk piece particles, they are visible to naked eye. That word is very, very important here. So, what do you mean by suspensions? And it is a homogeneous mixture. A homogeneous mixture. A homogeneous mixture in which undissolved solid particles. If you karagaleda, kabatti you are calling it as undissolved. So, a heterogeneous mixture in which undissolved solid particles are visible to naked eye, that is what is known as a suspension అని అంటాం. సో ఇక్కడ టూ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి సాల్యూట్, ఒకటి సాల్వెంట్. కానీ ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ హోమోజినస్ మిక్స్చర్ కాదు, దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ హెట్రోజినస్ మిక్స్చర్. కానీ ఈ హెట్రోజినస్ మిక్స్చర్లో అన్డిజాల్వ్డ్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ విజిబుల్ టు నేకెడ్ ఐ. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కువగా ఉన్న క్వాంటిటీ ఏమని పిలుస్తాం?
హెట్రోజినస్ మిక్స్చర్లో ఎక్కువగా ఉన్న క్వాంటిటీ ఏమని పిలుస్తాం? సాల్వెంట్కి ఇంకో పేరు ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిస్పర్స్డ్ మీడియం అని అంటాం. అలాగే వీటిని ఏమని పిలుస్తాం? దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ dispersed phase. Right. Now suppose that here in this case, how can we frame the sentence? Heterogeneous mixture in which, don't write, I'll tell you what to write. A heterogeneous mixture in which undissolved solid particles are visible to naked eye. That is what is known as suspension. అలాగే సస్పెన్షన్లో డిస్పర్స్డ్ మీడియం అనేది ఎప్పుడూ కూడా లిక్విడ్గా ఉంటుంది. డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా అన్డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్ అని అంటాం. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సస్పెన్షన్. అలా కాకుండా సపోజ్ దట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎమల్షన్ తీసుకున్నాం, రైట్? సో ఎమల్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ దట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, రైట్? Now in this particular glass of water, suppose that you are adding some oil add chesam, water lo kodiga oil mix chesam, will it make a perfect homogeneous mixture? No. Leda oil lo kodiga water add chesam, rendu okatena different a? Oil in water, water in oil, rendu okatena different a? Rendu different. Oil in water ante enti, water ఎక్కువగా ఉంది, oil తక్కువగా ఉంది. అలాగే వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ అని అంటే ఆయిల్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీ, వాటర్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీ. సో ఎలా తీసుకున్నా కూడా విల్ ఇట్ మేక్ ఏ పర్ఫెక్ట్ హోమోజీనస్ మిక్చర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఆన్సర్ ఇస్ నో. బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ డిస్పర్స్డ్ మీడియం ఏ స్టేట్ లో ఉంది? డిస్పర్స్డ్ మీడియం ఏ స్టేట్ లో ఉంది? సాలిడా, లిక్విడా, గ్యాసా? లిక్విడ్. డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది? లిక్విడ్. అంటే ఏ హెట్రోజినస్ మిక్చర్ ఇన్ విచ్ డిస్పర్స్డ్ మీడియం, డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎమల్షన్. కానీ సస్పెన్షన్ లో డిస్పర్స్డ్ మీడియం ఎలా ఉంది? లిక్విడ్. డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ ఎలా ఉంది? సాలిడ్. అలాగే హౌ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు నేకెడ్ ఐ. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సస్పెన్షన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎమల్షన్. ఎమల్షన్ లో డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్, డిస్పర్స్డ్ మీడియం రెండు కూడా లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. కానీ సస్పెన్షన్ లో మాత్రము ఒకటి సాలిడ్ స్టేట్, అదర్ వన్ ఈస్ లిక్విడ్ స్టేట్ అని అంటాం. దెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ colloids. The moment talking about the case of colloids, what are these particular colloids? For example, here in this case, dispersed medium is liquid. Dispersed medium is liquid. Dispersed phase, that is solid. అలాగే ఇది కూడా undissolved solid. Undissolved solid, and this is nothing but dispersed phase అని అంటాం. And what is this? This is nothing but dispersed medium. మరి colloids కి సస్పెన్షన్ డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? ఇక్కడ కూడా డిస్పర్స్డ్ మీడియం లిక్విడ్ ఉంది, అక్కడ కూడా డిస్పర్స్డ్ మీడియం లిక్విడ్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ సాలిడ్, అక్కడ కూడా డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ సాలిడ్. అలాగే అన్డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్ అన్నాం, ఇక్కడ కూడా అన్డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్ అన్నాం. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ it is visible to naked eye, but here in this case undissolved solid particles are not visible to naked eye. That is the only difference here. కారణం ఏంటి అని అంటే in case of colloids, the size of these undissolved solid particles, it is of 1 nanometer లేదా 10⁻⁹ meters ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పార్టికల్స్ మన కంటికి కనిపించో, ఈ పార్టికల్స్ కంటికి కనిపిస్తున్నాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? వాటర్లో చాక్పీస్ పౌడర్, బియ్యం పిండి, గోధుమ పిండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సస్పెన్షన్. మరి కొలాయిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అన్నప్పుడు, ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ కేస్ ఆఫ్ వాటర్, ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టాక్ అబౌట్ కేస్ ఆఫ్ మిల్క్. ఫస్ట్ థింగ్, మిల్క్ అనేది లిక్విడా సాలిడా? లిక్విడ్. మిల్క్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? రైట్, వాటర్లో కొన్ని రకాల ఫ్యాట్స్, కొన్ని రకాల విటమిన్స్ డిజాల్వ్ అయినప్పుడు ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మిల్క్ అని అంటాం. అంటే పాలల్లో ఇన్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విటమిన్స్ ఉన్నాయి. విటమిన్స్లో దేర్ ఆర్ సమ్ విటమిన్స్ విచ్ ఆర్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ ఆర్ సమ్ విటమిన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. అలాగే ఫ్యాట్స్లో కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యాట్స్ విచ్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. దేర్ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి.
సో సాల్యుబుల్ అండ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్స్ విటమిన్స్ వాటర్లో ఎప్పుడైతే ఉంటాయో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మిల్క్. మరి ఈ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్స్ అండ్ విటమిన్స్ ని మనం చూడొచ్చా అంటే కంటికి కనిపించాయి, కానీ ఎప్పుడైతే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ లో పెడతామో దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ దే ఆర్ విజిబుల్ టు అస్. అందుకని ఏం రాశాను ఇక్కడ, నేకెడ్ ఐ. నేకెడ్ ఐ అంటే మామూలుగా ఇలా చూస్తే ఎప్పుడు కూడా కనిపించవు, కానీ ఎప్పుడైతే మైక్రోస్కోప్ లో పెడుతున్నామో దీన్ని దాని పర్టికులర్ కేస్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ vitamins as well as the case of fats which are undissolved in water, and that is what is known as colloids అని అంటాం. The best example for colloid ఏది అన్నప్పుడు milk is the best example for a particular colloids అని అంటాం. Give the heading suspensions. Right. A heterogeneous mixture, a heterogeneous mixture in which a heterogeneous mixture in which the undissolved solid particles, a heterogeneous mixture in which undissolved solid particles are present in a liquid. A heterogeneous mixture in which undissolved solid particles are present in a liquid, and if the particles are visible to naked eye, and if the particles are visible to naked eye, and if the particles are visible to naked eye, it is known as a suspension. It is known as suspension. It is known as suspension. Example, water and chalk paste powder. Example, water and chalk paste powder. Next one. A heterogeneous mixture. A heterogeneous mixture in which both the components are in the liquid state. A heterogeneous mixture in which both the components are in the liquid state. In which both the components are in the liquid state is known as an emulsion. Is known as emulsion. Example, oil in water. Example, oil in water and water in oil, and water in oil. Second example, water in oil. Next one, colloids. Colloids. A heterogeneous mixture. A heterogeneous mixture in which undissolved solid particles of the size 1 nanometer, of the size 1 nanometer, or 10 power minus 9 meters. 1 nanometer or 10 power minus 9 meters is present in a liquid. Undissolved solid particles of the size 1 nanometer or 10 power minus 9 meters is present in a liquid is known as colloid. Is known as colloid.
Write this table. And my suggestion for you people, a table mantram, you have to by heart this table. Right? The question can be asked on this particular table in 4 different ways. 4 విధాలుగా ఒకే టేబుల్ పై క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. ఫస్ట్ రైట్ దిస్, డోంట్ లుక్ ఎట్ యువర్ వాచ్ అండ్ డోంట్ టేక్ ద పిక్స్. PDF will be provided to you, not an issue. But the thing is that first write it and then you can leave. So here I didn't use the word solvent word use చేయలేదు. Dispersed phase అన్నాం, అలాగే dispersed medium అని అన్నాం. So dispersed phase in the sense this is present in small quantity, and dispersed medium in the sense this is present in large quantity. Now for example, బర్త్డే కేక్ కట్ చేయగానే ఈ మధ్య కాలంలో ఒక స్ప్రే యూజ్ చేస్తాం, వైట్ కలర్ది, or else multiple colors also, whatever it is. Is it a solid or liquid or gas? అంటే it is not liquid, it is not gas, it is a colloid. అది ఎలా చెప్తాం? మరి అందులో లిక్విడ్ ఎక్కువగా ఉంటుందా, గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉంటుందా అని అన్నప్పుడు it depends upon that. Here are the examples for that. అది ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే you can find that one here. చల్. Now, for example, you're talking about the case of your mist and clouds and fog అని అంటున్నాం. మిస్ట్ అంటే ఏంటి? క్లౌడ్స్ తెలుసు, ఫాగ్ అంటే ఏంటది, మరి మిస్ట్ అంటే ఏంటి? తెలుగులో మనం ఒక వర్డ్ తుంపర అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం, నీటి తుంపర్లు అని అంటాం. వర్షం పడట్లేదు, డ్రిజ్లింగ్ ఆఫ్ వాటర్, స్లైట్ డ్రిజ్లింగ్ ఉంటుంది. So whenever liquid is present in small quantity, gas is present in large quantity, it is known as liquid aerosols అని అంటాం. The best example, mist, clouds, as well as the case of fog. Solid is present in small quantity, gas is present in large quantity, it is known as aerosol, dust and smoke. Then gas is present in small quantity, liquid is present in large quantity, it is known as foam. The best example, curds, as well as the case of whipped cream. Then liquid is present in liquid, known as emulsion. Cream, milk, as well as, complete this word, it is known as mayonnaise అని అంటాం. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. జామ్ బదులు యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. దోస్ హు ఆర్ స్టాప్డ్ జామ్, మేయోనీస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే సాలిడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లిక్విడ్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సోల్. పెయింట్స్, జెలీస్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కేస్ ఆఫ్ సీవేజ్. సీవేజ్ అంటే డ్రైనేజ్ అని అంటాం అది. దెన్ గ్యాస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సాలిడ్ ఫోమ్, మార్ష్మాలో. Ever seen marshmallow? Ever ate marshmallow? It is a bakery item. In general, it is something very much sweet. Candies అని కూడా అంటారు వాటిని. చూడడానికి లాలీపాప్ లానే ఉంటుంది, కానీ it is not very much hard. It is very much soft. And chewable item. You can chew it, నమ్మలేసి మింగేయచ్చు కూడా. It is not bubble gum again. If you talk about the case of your bubble gum, you have to chew that one and then you have to spit it out. But here in this case, it is an eatable item totally. Then gas is present in solid foam, marshmallow, liquid present in solid emulsions, butter and cheese. At the same time, the last one, solid present in solid soles, or as the case of your opals. Opals, or as the case of here, some of the alloys and the different types of metal combinations, right?
Now the question on this one, just give me 1 minute. Dispersed phase will be given, dispersed medium will be given, and he'll ask you what is the name of the colloidal system. లేదా dispersed phase and dispersed medium రెండు మెన్షన్ చేసి what is the example for that one, the second type of question there. Or else the colloidal system will be given, and in that particular colloidal system what is the phase, what is the dispersed medium, లేదా colloidal system and the example for that one. This is the fourth type of question. The question can be asked in 4 different ways, which is based on this one, right? So we'll continue this one tomorrow. Thank you.